Hello everyone! I am back now with some construction simulator. I hope you had a nice dinner as I had. If not, I hope you did something else in these 2 hours I wasn't on. Yeah, and now I'm going to go ahead and play a little bit together with Marco. Construction simulator in my Europe save. So I'm going to get Marco into the chat as well. There he should be now. Ah, there he is. And yeah, I hope you enjoy. I'll just go right into my live scene. We left off building noise barriers. Ooh, a small one, I don't know. Let me check. A small mobile crane is what I need. And probably a concrete pump at some point as well. Betonpumpe brauche ich irgendwann sicherlich auch. Concrete pump. 220,000. But I need a mobile crane first, I would say. Either 317,000 or 490,000. Yep, I'm going to buy the small one and drive it over there. Yeah, I have 667,000, so that shouldn't be a problem. Okay. I'm going to put a few of my vehicles in storage now. That should do it for now. Huh, well, actually, that can go in storage as well. Alright. I'm on my way with the crane. I forgot where to go. Oh, I actually have it in my GPS already. Nice. Oh, and I just noticed that I don't have the correct audio set up for Construction Simulator. Now you should have game audio. Yeah. Player Foucault joined the game. Desmond there. How did I get here? Yeah. And Marco got the first in chat. Yay! I think Marco is muted himself again. I don't hear him anymore. Ah, okay. It's very weird when there is just simply no reaction at all. Oh, almost rode the crane. Not yet. Hey! There I am.
want a better job. Online was what I was looking for. Oh, you are a female now. That is something else. Yeah. Okay. Foreman, you are foreman now. I'm not sure. I think it would be foreman still. Alright, let's do this. Why? Funny thing is, I did hit yes, but I haven't received any money. Okay. Going to do that in a bit. For now, I'm going to... Yeah, you can. And you are trying to write the thing again. Well, good luck with that. Because I'm going to do that quickly here. Definitely. Controls are way better and you can, well, lower and get the actual hook up and down. Which you just can't with the other one. It's not reversed in with keyboard and mouse actually. Fill area with soil. Do we have enough soil for that? Alright. Alright then. I'm going to get out of the way now with the crane. And then I'm going to do that financial stuff. So, let's see. Company finances. Money transfer. Deposit. Oh yeah, I saw. 51, 629. Deposit. Yes, you can. And I have 900,000 now for some reason. Ja, weil du hast ja von deinem Privatkonto sozusagen dein Firmenkonto gemacht. Yeah, I just saw. I have like still 317,000 here, so I can actually do that, I think. Yeah, and now I have 0 in my personal account. Okay, okay, okay. 1.2 million. Well, that's good. I have skill points. I have 1 skill point. Okay. Du hast es nicht geschafft, ein Level zu machen, gell? Heute Nachmittag. Huh. That's impressive. In a bad way. Ich brauch 83.000
1500. Ich bin jetzt bei 82.000 EP. So What musst du ein bisschen was- was machen. What was the skill that lets you repair while stuff is in storage? Das ist kein Skill, das ist der Mechaniker bei deiner Firma. Den musst du kaufen. Oh, at upgrade levels. Bei S gibt es den schon. Mechanic. Oh, I already got that unlocked. Okay, Ja, dann wird's schon. nice. I can buy Mechanic 2, which I'm going to do. Würde ich auch. Jetzt halt schneller. Right, correctly. Very correct. Alright, yeah, I'm going to do the campaign, or we going to do the campaign, and once we have finished that, I think we can do 2 quests. Ja, ich glaube, du musst die ganze Kampagne abschließen. Yeah, we have to finish the complete campaign. So Yeah. one campaign completely. Alright, what's going to be next for that job? Filling. Oh, another noise barrier delivery. Kannst du schon mal losfahren, wenn du willst? Yup. Almost on my way. Where did we get the noise barriers? Oh, oh. Building yard, yeah. Yep. Nee, den anderen. Gut. Los da bei der Bindung. Yeah, Weil du hast gerade beide. Wir haben ja 2 Bauhöfe. Hab ich gemeint. yeah, I was just thinking the other one is closer. Ja, aber ich glaube, da kriegst du das Zeug nicht her. Ich meine. I don't know. I'm just going to go there then. Better safe than, well, drive twice. And of course he doesn't want to get me with the Autobahn there. Because why the hell? Oh, that's still in train mode. See you later! Yay, 30,000. Nice one. Pillars and elements. Alrighty. I'm definitely not going to take a right here. No matter what the GPS says. Hey Marco! Jumping into the truck while I do 90 kilometers an hour. Great. Yeah. Got. Actually, let's drive in first person. It's not as bumpy as in SnowRunner this afternoon in here, so that works better. Can you actually store from here everything that we don't need right now? Ja. Would you do that? Hab ich. Oh, okay. Wir haben noch 3 Sachen. Den Kran. Maschinenmechanik. Yeah. As it should be. Und der Akku. Muss langsam repariert werden. Sehe ich. Oh, I know. What happens if it's completely broken? Keine Ahnung, wie auszuprobieren. Kann man ja mal versuchen, dass wir es anhängen. I actually don't know why it didn't repair the last time. Das ist auch bei uns. Yeah, started too late. Marco is very quiet. Oh yeah, that could be, yeah.
I think he's going to be not so quiet now anymore. Okay. Jetzt laufen. Yeah, I had you a little bit down in OBS. Oh. Nee, nächstes Mal mehr ausholen. Du hängst Yeah, immer an. I know. Let's try it again. Wieder Dinge. Is Marco louder now, Lisa? Der kann mit mir im Anhänger. Because he can. There's still something to get here. Okay. Ja, die Musik war recht laut. Let's get the music a little bit down. And Marco 5 decibels up. And that should do it, I Das wird think. aber gut sein. He has almost the same loudness, at least what I'm seeing here in OBS, as me now, so... Sagte der Kran, spackt bei mir wieder um den Anhänger. Spackt die ganze Zeit mehr. Oh. Very good, that is nice to hear. Okay, that was a little bit too close. Yay! Marco getting the confetti out. Jetzt ist der Kran wieder tiefer. Ich verstehe das nicht. I'm a sheep, I'm a sheep. Yeah. Yeah, Lisa can't do her walk on, I think, so she has to do it with channel points now. Wenn Robin heute am Mond wieder von alleine, muss ich aktivieren, irgendwie, obwohl der auf automatisch ist. Oh, weird. Ja, manchmal will er einfach nicht. Now you can't do it anyway because I have like a cooldown of I think Ja, ich weiß. 20 hours or something. Ist auch okay. It's not that often that I actually stream 2 times in one day. Yeah. Unloading not possible because there's something in the way. Thank you. Jetzt ist drauf gesprungen. Do you? Okay. That looked very weird for a second there. Wo? On my crane. Because I had the crane all the way down. It was looking a little bit strange. Aha, ich bin noch drauf. You know what? Let's just get it down here. Alright. Weißt du, wo die Stütze hier ist? Die Stütze ist bei mir hier hinten. Die hintere Stütze. Und die haut immer weiter ab. You are standing right at the... Echt? Weißt du, wo ich... Nein, bei mir Klar. stehe ich ganz woanders. Warte, beweg mich mal. Oh, okay, now you are somewhere else, yeah. Ja, und da ist bei mir die Stütze. Die bewegt sich immer weiter nach hinten. Und ja. Das That game is a little bit weird sometimes. Let it be weird. We all need to be a little weird sometimes. So why not let the game be like that? Okay, I want to go there. And I hope I can get around that building here. ja, kannst du. Looks good. Those buildings are very sparkly on my end today. Ja, ich seh's. Was war das denn jetzt?
I saw the bushes too late. Ja, und du kommst da um die Kurve nachher nicht rum. Du bist zu lang dafür. No, I can do it. Bin ja auch mal gespannt. I can do it. No problem. No problem at all. Da bist du noch. Oh God. Ah, I forgot about those stupid boxes there. Ja. As soon as we can do that that mission here, we are going to do it. Ich weiß nicht, wann das geht. Ich kann die noch nicht machen. Yeah. Ich habe geguckt, ich habe mehrfach die Aufträge aktualisiert, aber es geht nicht. Yeah. Jetzt die Frage, muss ich erst die Kampagne durchschauen? I don't know. Ich auch nicht. Ich meine, hier muss ja auch noch irgendwas sein, sonst wäre ja der Abschnitt nicht gesperrt, oder? Yeah, here, right on the right here. There's Naja, bridge a Das little ganze- bit. die ganze Brücke sieht aus. Yeah, I'm pretty sure we have to do the whole bridge. Maybe even in this campaign, since it is the infrastructure campaign. Aber ich weiß, da fehlt noch ein ganzes Stück Autobahn auf der Map, Yeah. obwohl es angezeigt wird. Vielleicht müssen wir auch das machen. Hey, look at that. My multi-command is working. My multi-timer. I'm promoting Mufukos' channel now. Yay! And no, he's not streaming, so the multi-stream link will not work. Das kann man ändern. You could. Ganz schnell machen. Kleinen Moment. However you want it. I actually don't care. Ja, ich mach an. Ich spiele ja eh. Was ist das für eine Rolle, wenn ich ihn auch selber noch streame nebenbei? Exactly. That's actually exactly why I stream most of the time. I'm going to play anyway, so why not put the stream on? Ja, weil ich meistens meine Ruhe haben will. Ich will irgendjemanden klatschen will, wenn ich spiele. So. Oh, I hope that doesn't mean I have to open your stream and your chat as well. That will probably not be good for my internet connection. Or Genau, Lisa's internet connection, for that matter. Nein, das musst du nicht. Das ist schon. We can do that in December, when I have gigabit internet. Then it shouldn't be a problem anymore. Das ist ein neuer Construction Simulator, dass ich das richtige Data. Oh, nein, den Titel sollte ich nur updaten. Das stimmt nicht. Alright then. That looks good. Let's park it up and unload that thing. What's going on with that camera now? The hell? Ich weiß es nicht. Aufsetzen. Probieren. Aber dein Stream mache ich jetzt dafür aus. That's totally fine. Klappt das bei mir nicht. Und ich bin live auf Sendung. Nice. Ich werde ja Leute begrüßen, aber es ist eh keiner da. Not yet, at least. Ja, also muss ich nicht sagen, sowas wie, hey, willkommen in meinem Stream oder so. Das ist
I actually could put a short little message in the Discord as well that you are joining. But 10 Grad und first, Multi-Link posten. Dann haben die Leute den gleich. yep, that's the plan. But first, I have to unload the stuff so that you can go ahead with the crane probably. Oh So ein crap. Déjà-vu-Gefühl. Because you did that mission today already? Alright, ready to set up. Alright, let's go into my Discord. At Neighborinos. By let's put your channel in here. Go. Ich bin schon noch beim Witcher-Spielen, ja. Die Viecher, gegen die ich gekämpft habe, die waren mega assi. Die so hoch 10 Level über mir waren. Weil mit den Angriffen haben die meine eigene Vergiftung hochgemacht. Nice. Wenn ihr am Anschlag ist, kann es natürlich keine Heiltränke nehmen, weil Vergiftung ist ja auf 100%, oder? Yep. Alright. There we go. Hast du schon gegen diese Krabbenspinnen und so gekämpft? Die Insektoide Rat sind das. spiders. I don't Ja, know so- what you're talking about. So Insekten. I don't think so. Actually. Okay. Ja, es ist praktisch das gleiche, nur dass die Insekten vergiften dich halt. Nicht alle. Die, weißt du, dass du Schaden kriegst. Ja. Und die anderen halt, dass du wirklich nicht heilen kannst. Das ist viel mühsamer. I actually think I can't reach that. Nope. Not a chance. Kennt ihr auch noch das ganze Paket von diesen Stahlkriegern da? Nope. Hier liegt das ganze Paket von den Stahlträgern noch da. Okay. Also die Also- einzelnen und das ganze Paket. I would call that a bug. Ja, mein Spiel buggt sowieso. Ich bin am überlegen, ob ich mein Spiel mal gleich neu starten soll. Weil es buggt, hat ja bei mir jetzt schon angefangen rumzubuggen, indem es nicht mehr weitergeht mit der Aufgabe. Maybe not a bad idea. Uiuiuiui. Okay, after this we are actually done. Ui! Okay then. Well, that means I'm going to do what Marco is doing all the time now. I'm going to try and go... I'm flying now. Boom. Bisschen Tanz vor Freude. Was muss sonst kannst du ja weitermachen? Dann kann ich mein Spiel neu starten. Just finish the pillars and then I'm going to take over. Okay, das war der Grund, warum es bei mir buggt, aber ja. Ich hab den einen jetzt schon aus dem Stapel rausgezogen, der hat da das Stahlträger einen Abgang gemacht. Vom Feinsten. Not on Da my ich end. praktisch- Ja, ich hab aus der Erde rausgezogen. Bei mir. On my end everything is okay. Ich weiß auch nicht. Yeah, you just do a quick restart of the game and then we'll see. Yay! No! Oh! Damn it. Alrighty.
Well, Marco, I will see you in a Bis second. gleich. Am meinen Stream, ich werde kurz das Spiel neu starten. Nicht wundern, wenn ihr gleich einen schwarzen Bildschirm habt, aber es ist eh keiner da, so wie ich das sehe. Aber auch an deinen Stream, falls da Leute den Multilink offen haben sollten. Yeah. Pretty good idea. Marco is quickly restarting the game, so if you are watching his channel as well through the multi-link or something like that, it's nothing on your end that's weird. It's just Marco needs to restart. It's a little bit buggy on his end right now. Das haben die denn auch garantiert gesehen. Probably. Oh God. Wow. I just got flashed again. So. Oh God, wrong button again. And Hukos has joined the game again. Ich weiß, man kann auch während des Streams Passwort eingeben, weil es nicht angezeigt wird. Yep. That's actually really good. I noticed that all as well. So, mal gucken, wie jetzt die Performance ist, weil ich habe jetzt den... Ne, ich muss den Multistream wieder aus. Oh, you had the multi-stream on. Ja, ich habe probiert, ob es geht, aber ne. That's probably a little bit much. Ja, meine Frau macht auch noch was im Internet, also von daher. Yeah. Dafür kann ich es noch. Der Geld gebracht, also darf ich bestimmt auch was ausgeben. Just a second. And then you can do that. You are foreman again. Muss trotzdem Pickup truck. Okay. so hin und her fahren. Sure. Also der Sportwagen ist definitiv schneller. Yep. Der fährt jetzt gerade mal 108 oder so und ich hätte schon längst 160 rum mit dem anderen. Wow, that's actually really not a lot compared to Yeah. like a truck. Ja. Darum habe ich dich letztes Mal auch so weggekegelt. Yep. Which doesn't make any sense at all, but wrong direction again. Jetzt kann man denn noch hier zu zweit sitzen, weißt du? Okay, okay. Man hat ja zwei Sitze, das andere ist ja, beziehungsweise hat er 4 Plätze sogar. Vielleicht kann man da auch zu 4 drin sitzen. Maybe. Ja, weil bei, wie gesagt, bei Landwirtschaftssimulator zum Beispiel, du hast auch so ein Pickup mit 2 Sitzen, aber da kann nur einer drin sitzen. Du musst Okay. extra einen Mod dafür installieren, dass noch ein zweiter da drauf also rein kann ins Auto. Huh. Macht gar keinen Sinn. No, not really. Übrigens, ja, das ist denn ein Hammer, falls du ihn noch nicht eingesammelt hast. Okay, I did not know that. I will take a look into that shortly. Ich habe ihn durch Zufall entdeckt.
Oh, come on. There we go. Last one on the way. Noch ein Stück, noch ein Stück. Nice. Clear the construction area with basically everything. Okay. Aber extra den Wagen on it. ausgestellt. Ich verstehe es nicht. Okay, I'm outside. Yeah, it's probably too close to the blue fence there. Ich sehe es. Wahrscheinlich läuft der ganze abgesperrte Bereich. Warte. And there's the mayor. You talk with the mayor, I take a look if I can find that hammer. Es gibt eine Videosequenz, die muss ja auch angucken. Where is that hammer that you were Da auf talking dem about? Weg, da zwischen den Bäumen. Andere Richtung. Links. Ah, there it is. Ich spreche mal mit der Bürgermeister. Yeah, talk with the mayor. Yes, please. It's obvious that you and your team are professionals since everyone seems to be very satisfied with your work. I should have taken care of this much sooner, but sometimes it's hard to determine whom you should help first. It's funny that you can get people so excited just by installing fiber optic cables. But once again, it shows how important it is to have a good and comprehensive infrastructure. Yep, yep. That's so mean towards Marcus, actually. Ja. So. But hey, job completed. Nicely done, Marco. Nicely done. What's next in the campaign, though? Or can I actually do the upgrade level now? Nein, muss sein. Nope. Kann ich noch. Du musst es wirklich komplett machen. Yeah. Alright then. Jobs. Campaign. Transport. Train station extension. That sounds very interesting. 1.5 million. Not bad. Topsoil removal, soil compaction, trench excavation. So we are going to need probably both of our dump trucks, as well Ähnlich, ja. as a wheel loader, I think. Möglich. Willst du einsteigen? Oder willst du selber fahren? I drive the crane. No, I actually don't drive the crane over there. I drive with one of our dump trucks right there, I think. Du kannst auch erst nur unseren anderen LKW mitnehmen oder so. Or that, yeah. We stored the other crane for now. Kannst du mit denen zum Hof fahren, weil der Bagger muss, oder Yeah, Dings muss ja auch noch aufgeladen werden. that was my plan. I drive with this to the yard to load the wheel loader and probably a compactor as well. Wenn wir den brauchen. The vehicle dealer, where's our Oberboden abtragen. Ja, Erdverdichtung. company premises? That's where I want to go. Oberbodenabtrag sagte mir aber die ganze Zeit nur Take, take a look at my map right now. Where my GPS wants to send me. Willst nicht hinsenden? Ich kann es halt nicht sehen. Okay, it wants to send me literally the whole way on the highway to the south from me, Ja. all the way up to the north of you, by the city forest, and then down to the company premises.
So it wants to literally do a spiral. For some reason. Very, very weird. Soll ich erstmal zur Bürgermeisterin fahren? Sure. Sure. Dann fahr ich I dann have zuerst to dran. do it anyway. Kannst ja, glaub auch sehen von deiner Position denn aus, oder? Ja. Frage ist, wirst du da hingeportet oder nicht? Das würde mich noch interessieren. We shall see. Jo, Tag, Frau Bürgermeister. Yes, please. As soon as you get rid of one traffic problem, another one pops up. During rush hour, it is almost impossible for commuters and students to get from the suburbs to work or school. We do have a central station that connects the suburbs to the city center, but it's not very appealing, and I can understand why no one would want to spend time there. For quite a while now, people have been demanding a renovation of the train station area to make the waiting periods more pleasant for commuters. The construction plans include a modern lounge. The city can't afford anything more at the moment, but it is certainly a good investment. Das ist jetzt so ein Stuttgart 21 Projekt. A little bit. Ja, also werden wir nicht fertig, alles klar. And of course my GPS got changed Aber again. bist wieder im Truck gelandet, oder? I'm still in the truck, yeah. Alles gut. Everything good. I wasn't in first person anymore, but that's okay. I changed that easily. Ja, man, mit 100 durch die Stadt. Der Pickup-Truck ist ein bisschen schneller als ein normaler Truck, bin ich. Yeah. 110. Not very quick. That's true. Na gut, muss man auch nicht. Wenn du ganz schnell bist, ist es eh schwer zum Steuern, bin ich ehrlich. Yep. Especially with the controller, probably. Hard to control. Und mit dir lässt sich der gut driften, einigermaßen. Na, du weißt ja, wie es ist, weil je schneller du fährst, desto höher ist dein Kreis, den du machst bei einer Kurve. Ja. Ja, das ist das Problem. Eben dann. Oh, also. Ja, Vorparken. Also wenn du den Radlader nehmen, hast du gesagt. Yeah, wheel loader, Und bei probably dem Kipper. a compactor. Ja, genau. I'm almost there. Ich fahr schon mal mit dem ersten Kipper hin. Ne? Alright. Ah, ich sehe dich. Zwischen Häusern. Nice. Is there a door? Yeah, there's a door. Okay. Alright. Ah, there he is. Leaving the premises. A little bit further. And a ramp extend. Ah, I forgot about that. You do have to sit in there until the ramps are completely down. Richtig. Man, das hier so eine Perspektive. Ja, würde auch Spaß machen. Wenn du so rumgucken könntest, auch beim Baggerfahren und so. Mhm. Das Snowrunner würde bestimmt auch geil, weißt du, wenn du mit VR-Brille da sitzt, weil der kannst du auch ein bisschen nach links und rechts gucken, während du fährst. Yeah, Dann siehst du besser. with VR, Oh, especially in the excavator or something like that, you could really nicely control all of that. ja. Dann noch mit so zwei Joysticks anschließen, weißt du. Wie beim richtigen Bagger sitzt nachher hier so. Das wäre eigentlich cool. Ja. Genau.
kannst du am besten schnell I actually hope I can have both on here. In theory, it fits. Damn it. Ist dir bewusst, du kannst die Fahrzeuge auch benennen. Also umbenennen. Aha. Weil jetzt hast du zum Beispiel 2 Dumptrucks. Did not know that. Ich glaube, das funktioniert nicht. I tried the other way around. Ja, das kannst du versuchen. Ich warte mal in der Zeit. If not, I'm just going to leave it on there and try to drive without having it secured. Funktioniert nicht. We will see how that goes. Gar nicht. Why? Weil es nicht geht, es fällt runter. Hab schon ausprobiert, beziehungsweise du kannst nicht losfahren. Das sagt dir, Okay. die Ladung ist nicht gesichert, du darfst nicht fahren. How boring. Ja. Aber du kannst während der Fahrt die Ladung lösen und dann bleibt es einfach in der Luft stehen. Nope, not possible. Dann fahre ich mit dem gleich zur Baustelle halt. Well, if you drive with that to the construction site, I might be able to fit something else we need on here. Fass mal zum Händler. What else do we need, actually? An excavator for the trench. Oh, I could just get the... I could just get our excavator on there. Nein. Oh yeah, Groß. yeah, also too big, yeah. Du kannst ja nicht die Schaufel oben lassen. Damn Das it. ist das Problem. What else? What else? What else? What else? Kannst du noch Materials Materialien? delivery. Ja. Materialien draufladen und zur Baustelle bringen und da abladen beim Bürgersteig. Yeah, Oh, ist da gerade was? probably the best way of doing that. Hast du schon einen Kran? Not yet. Wir haben hier einen Kranplatz. What? Wir haben einen Kranplatz. Yeah, I know. I Soll ich just den don't know where Kauf- to get a crane. im Fahrzeughandel, aber du kannst auch über den Kranplatz kaufen. Yeah, do that. Willst du gerade den ganz großen Kran haben oder erstmal einen kleinen? Oh, nah, the big one. Okay, für 256.000. Peanuts. Ja, Tatsache, ab sofort sind es Peanuts. Sobald du über 1 Million hast, fällst du nicht mehr wirklich drunter. Well, I'm under a million now. Ja, aber du kommst So so schnell much wieder for hoch. that. Naja, doch, du fällst schon drunter, aber halt nicht so schnell. Actually, I'm going to get that compactor in a different position. Really? Go. All the way back is where I'm going with this. Okay. Baustoffhandel, wa? Mal hin. 42, der Ablader. Gar nicht mal so langsam. I will have problems to get to you then. Maybe. Wieso? Because it's not much slower than this one here. Especially since I have to... Oh god. Oh god. I don't know where you went, Marco, but... Oh god. Gegen den LKW wirklich geknallt. Der legt da alles auf der Seite. Ey, ich hab Vorfahrt, da kommt ein
ein LKW. Weil die halten auch nicht an, gell? Die fahren einfach strikt weiter, Ja. selbst wenn du vor dem bist. They Hauen die keep halt driving. Ja, klauen dir einfach die Vorfahrt. Das ist klar, Schild, ich hab Vorfahrt. Ja, der auch. Yeah, Willst du auch but Vorfahrt klauen? Ja, die haben mich in Schaufel hinten rein, Junge. they So, don't zack. care. Ich roll mich auch weg. Oder ich mach direkt die Schaufel runter. Damn it. Stupid ramps. Nee, du musst gerade auf der Straße stehen. Damit es eine Ebene ist, sonst geht das nicht. It's working. Ah ja? Okay, gut, dann halt. Or I went off before it stated it's not working. Okay, you start with topsoil removal, I get materials, and you tell me when you have one or both of our dump trucks full. Aber so, ich muss zumindest, gell? Retract. Zu den Kaufen waren eigentlich zugestimmt. I think so, yeah. Ah ja, doch, da aufbauen. Kran steht dann auch schon parat zum Materialplan. Perfect. 1, 4 of those, 4 of those, that and that. That and that. Purchase. Alright then, it's crane time! Do I start? Probably with that stuff. Let's get that stuff as far back as I can. Actually, I think I can go further. Maybe not. Oh, oops. Okay, let's do it like that. Der erste Pack wäre voll. I like driving the crane here. I did start to get used to it now, I think. That in the middle.
actually get it in the middle? Yeah, I can. It's 3 spaces long, so let's do that next. And get it right on top, maybe? Not sure if I can though. Doesn't want me to. Damn it. Let's leave it there then. Willst du nicht weg? All right. I'm doing a very compact load here. Ist gut. Brauchen wir so viele Dinge, ja? Not really. I'm just loading it very on top of each other. Okay. Because I can. Ja. Bei uns so ein Problem im Boden, da sind einige Sachen, die wollen einfach nicht weggebaggert werden. Ja, nun. That's too bad. Ja. Because Weit ist they übrigens gotta nicht go. voll. No, oh no. There we go. Nope. I think we have magic concrete again. Grün? Yep. Ja. Dann haben wir's. Nice. Komm schon, fahren. Oh, I actually can put that on top there now, I think. Let's check. Will that fit on top here? Oh no, but it actually fits perfectly in there. Dann That bringen wir one. den ersten Kipper weg, ja. Sure. Weil sind beide voll. Okay. I'm almost okay, done. never mind. Der Wind, Yeah. Not full anymore. nicht mal halb voll. Ja, jetzt habe ich angehalten, jetzt ist noch weniger, jetzt ist noch mehr raus. Alter. Nice. Versuch mal, vielleicht passiert das so nicht. Maybe. I'm almost done, so right back. You can unload then while I bring the dump trucks away. Also wie gesagt, den einen kann ich wieder füllen. Okay, I did a very good Tetris job here this time.
Exactly. Look at that beauty. Perfect. Mach ich, sobald du wieder da bist. Yeah, you're gonna love it. Du musst das in den Bahn bauen, hätte ich meinen Stream anders genannt. How would you have called your stream then? You have one in note? Stuttgart 21.2. Well, I think my stream title is pretty accurate. Hast du? To amateurs trying to build stuff. You basically can look at that beautiful truck I loaded here. Hälfte abladen. Nee, hast du nicht gut. Ich guck gleich, sobald ich die Baggerschaufel geleert habe. You said both are full, so I'm going to... Also jetzt dann gleich wieder, ja. Den hier wollte ich wegbringen, da ich halt die Hälfte verloren. Ja. Also über die Hälfte ist es. Am I even going in the right direction? Of course not. Need to go the other way. The lights on, and let's see how much stuff will still be in there after I used our shortcut. Nicht mal bis zu der Kurve gekommen, wo du jetzt bist. Okay. Da hatte ich schon alles verloren. I'm pretty sure lag is not helping with that at all. Mit dem Shortcut? Ich glaube, das ist sogar gefüllt. I actually didn't lose anything on the shortcut there. Nice. Oh god, I got flashed again. I do have to get myself some more to drink though. Ich muss jetzt auch gleich mal ein Bierchen holen. I haven't even had a beer yet. Ja, ich auch nicht, aber ich muss jetzt eins holen. Ich habe extra 3 kalt gestellt heute. Also einfach meinen kleinen Kühlschrank gefüllt. Mit Energy Drinks und Bier. Do you have a little refrigerator next to you or what? War mal neben mir. Das heißt, umgeräumt, jetzt ist er nicht mehr neben mir. Ah, mistake number one. Ja, ich wüsste auch gar nicht wohin. Don't have the mini fridge next to you. That's a crime. If you Nein, have a mini fridge. ich habe einen Tiefkühler hinter mir. Da ist Eis drin. Oh, okay, not bad, not bad. I have a refrigerator in the next room with a ice dispenser. Das ist besser nicht, aber ich habe halt einfach so Eis zum Essen, meine ich. Ja. Das ist mehr wert als Bier direkt hinter mir. What the hell is stuck in that truck? Ist da immer noch Zeug drin? It's like 2, I don't know, steel bars that are poking out of the loading area from the dump truck. Das hatte ich letztes Mal auch gesehen. Ich habe mich auch gefragt, was ist das? Very strange. I'm on my way back though.
I wonder how long it will take with us doing that that shortcut all the time until one of us hits the train, or more or less the train hits us. Vielleicht 3. Dann nehmen wir ja so die ganze Zeit Glück und darfst nur auf den Zug, weißt du? I saw one passing by when I went up the hill, just now, basically. So Okay. we were pretty close 2 times now. At least I was. Ich wollte ja nicht die Abkürzung fahren. Yeah. Probably not a good idea with your leg. Wird auch kein Problem mehr sein, weil ich verliere die Ladung ja so oder so. Yep, exactly. You will lose the load anyway. Alrighty. War ich Where should I park that thing? vorher stand oder so. Alrighty. Ich muss eben mit dem Radlader hin und her fahren. Yep. Oh, There we go. Going to get the other one. hast du auch gerade die Katze gehört? I did not hear a cat, no. Okay. You actually managed to overload that thing. Ja. Ja. Echt dolle sogar. Not that much. At least not for me. Also mehr aufnehmen als ich. True. I'm probably going to lose more than you as well when I go up the shortcut now. Actually, basically didn't lose anything again. Very good. I lost a little bit, but it's still overweight. So. At least we don't have a long way to the gravel plant this time. Especially since we probably need a lot of gravel. I imagine. Sein. If we have to do like some train tracks or something. Rainpacks müssen wir nicht machen, die sind schon da. Wir müssen nur Platz bauen, wenn ich richtig verstanden habe. Oder Gebäude. Yeah. Alright. Ich würde dich abladen. Yeah, that's what I heard the last time when we played together as well. And you were miles away. What just cost us 3.8k? Do we have rented stuff still? Eigentlich nicht, dass ich wüsste. Was? Kannst ja nachgucken. Yeah, I'm checking. Ah, Maschinenunterhalt vielleicht. Maybe? I Du hast can't. 40. Bei den Finanzen. Oh yeah, right, I can. Tage. Okay, warte,
I can put into finances. Ich kann das zum Beispiel nicht. Vehicle cost, material cost, it doesn't really say. That is strange. Das gemietet haben wir ja nix. What? Hast du versehentlich was Gemietetes eingelagert? Maybe the dump trucks and the asphalt dumper. Yeah, the asphalt dumper is still. Return that. And one of the dump trucks is apparently on rent. Echt? Yeah. One of the small, one of the small dump trucks. Ah. Die Kipper. Die Pritschenwagen. Yep. Ah, ja. Alright. Now we shouldn't have anything in rental anymore. Okay, once I'm back with the dump truck, I'm going to grab a beer. Sobald ich den hier voll habe. Erst fülle ich den Truck, dann nicht. So. Kameramann. And just so that everyone knows, when I'm going to do my short little beer break, not a bio break this time, it's a beer break this time, I'm going to run a 1 minute 30 ad. So new viewers don't have a pre-roll ad in the next half hour. Sie kommt bei dir. Da hat sie gar keine Werbung. Or they do that. If you go to Fukos, you won't have any commercial. Because he can't monetize his channel. Even though, to be honest... If I can, I won't do that. Yeah, but to be honest, those commercials are not really money making at all. Ich dachte gerade, ich hätte so eine Aus-Situation hier gehabt. Okay. Ja, vor, zurück, weißt du? Yeah, I know. Ei. Okay. That thing is placed in a good way. Let's... Andere müsste, glaub auch voll sein. Okay, I can't go up there. So I'm going to stay here. And I'm going to get myself a beer. So I will be back in a few minutes. Be right back. Oh, I should not have done that, that's for sure. Nope. Change of plans. I'm gonna get my pickup and get that thing back on its wheels now. Oopsie. Could I do that with the GMC? Maybe? Not sure if GMC actually can get down there. Shortly. What? Wo bist du? Komm raus. Why? Why am I seeing jumping Marcos here? Wieso sehe ich das nicht? Did anyone see that? Das muss die Wärme sein. That is so weird. Bit. Oh man. I'm not sure if I can get out of here again.
Upsi. Oh, Berglöwe. Oh wow, der war Hör schnell doch tot. mal auf, mich zu hauen. Meine Fresse, ey. Du bist mir schon wieder direkt vor die Waffe gelaufen. Wow. Was soll ich da machen? Oh no, I forgot about that again. Oh! Bye bye. Well. Oh, das wird doch vorbei. Oh ja. Hey, Flip! Richtig gelandet. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Die laufen einfach. Ja. Perfekte Rolle gemacht. Here it comes. Let's hope it doesn't get stuck on that railing. And of course it does. Hey! Here I am again. Baby. Ich glaube, ich habe jetzt beide gefüllt. You filled both. I thought you wanted to grab a beer as well. Ja. Ja, da würde noch ein ganz klein wenig reinpassen. You got distracted by work, I guess? Ja, wie immer. Der ist überladen bei mir. Okay. I'll take that one then right away. Oh, ich war noch eine ganze Schaufel rein. Danach muss ich wirklich hier. I just checked Lisa is still watching the stream. I checked her. She has 33,000 channel points. If she finds an action that she can ban, I'm in trouble. Viele, die man bannen kann. In Ja. dem Spiel. She says she always doesn't know which action she should ban, so... Ein Glück, Freundchen. Yeah. I will probably be in a lot of trouble if I play 7 Days to Die again. Oh ja. Ich hab mein Zeug, weiß ich gebe mein Zeug wenigstens mal so aus. Ich orte nicht so sehr. Yeah, that's probably because Lisa is usually just lurking. Ja, ich weiß. Trotzdem gehe ich mein Zeug aus. Prost, by the way. Jo, Prost. So, jetzt ist der Holz. Wird's denn Zeit für was Gesundes? Yep. Schön Smoothie. Also bis gleich. Hop Smoothie. See you later. So. Welcome back. That was quick. Ja, ich bin schon 5 Schritte entfernt. So weit weg ist er auch nicht. That is true. Ah, ich höre dich wieder abladen. Ich dachte, du bist gerade da. Nope. I'm not that quick. Oh god, that is very narrow. Erde vernichten. Ja, erst müssen wir Erde vernichten, dann müssen wir einen Graben aushängen. Sie müssen keinen Kies verdichten, sondern einfach nur die Erde vernichten. It's a little bit weird, I guess. Vielleicht macht das Sinn, wir wissen es bloß nicht. Wir haben ja nicht so viel Ahnung von dem Tiefbau, gell? Hochbau. Das ist ja nicht unser Very Fach. true. Very true. Ja. Wenn du die anderen zurückbringst, fahr ich mal los und lad mir den Bagger.
Alright. Ich habe mit dem Dipper eigentlich immer relativ schnell voll mit den, ich glaube 4 Schaufeln oder so, und dann ist er voll. Yep. I should probably go back and forth in tandem with those two all the time. Wie meinst du, Tanne? Well, you load one and I'm on my way already with the other one that is already full. So, ja. Ja, besser. So hat's da so eine Kaffeetasse bei dir. Huh? Dein Firmengelände hat so eine Kaffeetasse. Okay. I don't know what you're talking about. Aber das ist der Truck? Auf der Karte, ich weiß nicht, ob du das aussiehst. Also auf der Minimap zumindest, aber du fährst nicht an deiner Firma vorbei. Nope. I might be able to see it though. No. I actually don't think I'm going to see it. Nee, hier siehst du es nicht. Ah doch, aber die Kaffeetasse, das ist der Pickup-Truck. Yeah. Warum auch das eine Kaffeetasse ist? Because it's the vehicle with which you are going on a coffee break. Hä? I'm interested if that's going to work. Can I get through here? Oh yeah, but I will lose a little bit of earthworks here. Ah, du bist dadurch. Well, I Latsch try. den Bagger auf. Ich latsch den Bagger auf, dann mach ich weiter. Oh god. Okay, there is the train line. Which I somehow can't jump anymore. Well then, problem. So, Ah, there we go. Yeah, I can't jump the first train line that's here. oh, jetzt hab ich dich gerade gefragt. Hattest du eigentlich bei dem Bauhof den Hammer da entdeckt? No idea. Weil da, wo du diese Platten lädst für die Lärmschutzwände, da ist ein Hammer direkt gegenüber, so zwischen 3 Containern so. Probably not then. Also zwischen die sind so 2 Sekunden gestapelt, die Spalten in der Mitte und oben drauf einfach nur so da draufgestellt, weil es wie so eine Überdachung wie den Hammer. Yeah, yeah. Okay, that's the way I just drove. Definitely not a quicker one. Nicht? Nope. Definitely not a shortcut. At least not that much of a shortcut as the other one. And back at the gravel plant. Oops.
I actually really enjoy driving in first person in this game here. Es nicht so wackelt. Well, compared to SnowRunner, yes, but I actually like it because I don't have to change the camera and everything. I just basically hit K and I always know where I'm going. %58%. Okay. So I probably have to drive down here another like 3 or 4 times. God. Almost ran over a pedestrian there. I think I have to change the playlist. It is a little bit weird, the music right now. Okay. Let's see. What else do we have here? Funk. Hip hop. Reggae. Ska. Oh, ska could actually be nice. Kannst du gleich mal gucken, wie voll der Dumptruck ist? I can. Overweight actually already. Ah, da brauchst du nichts mehr reinschmeißen. Nope. Already on my way. So. I can actually go full speed over the train tracks without losing anything. Or without losing almost anything. I lose a little bit, but Ja, verstehe. it was barely overweight and now it's barely not overweight anymore. Just like 3 or 4 pixels maybe. Alright. How full do you think you got the truck? Ich sehen kann. Ja, fast voll. Almost full. Okay, I just unloaded, so
actually not too bad with 2 trucks and that amount of way we have to go. Okay, he was blinking left, he didn't turn left. I have the light still on? Oh, I do. Let's change that. Yeah, on my way. 1 corner to go. What? Fahr ich halt nicht runter. Ich hab beim Bagger verfahren, ist mir Fehler unterlaufen. In Lapsus? And I'm off. Again. Ja? Ach stimmt, das ist ja schon was für mich schon. Oh, this time I lost a little bit more. But still, almost full. So no problem. Man, Lisa is really not lucky today when it comes to catching Pokemon. Was ist denn da los? I don't know. I'm not even sure if she caught something at all today. Which is weird. And I'm off again. %. Going slow now, don't?
mehr so groß die Bahn fahren. Ich habe jetzt Position geändert sozusagen. Okay. Was ist los? Ich habe auch das Problem, dass so kleine Hügel immer stehen bleiben. Ich krieg die einfach nicht weg. Schau. Weird. Ja, aber egal, es wird reichen für die 100. Probably. Yeah, I have right of way. Yeah. Or just drive right in front of a huge ass dump truck. Good idea. War das nicht so? Always the way to go. And yeah, and the one that has the right of way is stopping, of course. Ja, das läuft so in dem Spiel. Oh, that was very close to the train now. I was already at the first train track when on the second one the train arrived. There will definitely be a time where that thing hits me head on. And I'm very interested to see what is going to happen then. The leaflet? Maybe nothing, because it just goes straight through. Glaube ich nicht. Whoa! You are doing a wheelie. Sollte aber voll sein. Yes, it is. Haven't checked how much money I make for dumping that soil. Did you? 6.000 bis 7.000 habe ich gemeint. Vielleicht noch mehr. Ich habe 6 nicht to genau drauf 7,000. geachtet. Yeah, me neither. Kannst du jetzt noch machen? I will. Okay, if I go a little bit slower over those train tracks, I actually don't lose. Well, I basically don't lose anything at all. Alles schon, was auch nicht so viel. What? Ja, du verlierst schon was, aber halt nicht so viel. Yeah. I mean, I'm still overweight now, so... Pretty good. 93%, we are getting there. Ich aber auch noch nicht, dass so viel überbleibt immer wieder. Dass das auch gar nicht weggeht, weil es auch wenn ich mit der Schaufel drüber gehe. Oh, that's strange. So wie wenn ich halt die Ladung auf einmal verliere aus dem Nichts, gell? Yep. Exactly like that. Machst natürlich auch schwer auf den Untergrund zu fahren und zu navigieren, wenn die ganze Zeit hin und her geschleudert wirst da Oh. durch diese Erdtunnel. Und ja, 6,500. Not too bad, I would say. I mean, I'm over 900k now again. So, I guess that's good. Zauber. What? Ja, Dragon Ball. Oh, okay. I never watched Dragon Ball. Aus Wien kennst du bestimmt dieses It's Over 9000. Nope.
Nicht? Oh, Don't Yeah. know what you're talking about. schade. Ja, du, egal. B.Tom. Now it's compacting time. Man, that means I could have actually left that dump truck down there. Okay. Well. Too late now. Hat die nochmal den Radlader? Huh? Brauchen wir den Radlader nochmal? Not sure. I'm going to check. First, I'm going to arrive. Let's check. Do we need the wheel loader? Materials, delivery, unpacking, strip foundation, concrete pump. I'm going to get a concrete pump. Gravel delivery. Yeah, I definitely should have kept the dump truck down at the gravel plant. Die brauchen wir trotzdem noch. Okay. Packing, unpacking, unpacking, elevator shaft. Ceiling construction, we don't need that for this. No, I think we can. Die ist halt schnell geholt, ja. Yeah. Da ist übrigens noch ein Dumptruck mit Erde gefüllt. Yeah, I know. I'm going to Hab ich dir leave jetzt that. geschenkt? Hab ich jetzt geschenkt hinterlassen? Yeah, yeah. Sure. Sure. Will I fit through there? Only one way to find out. I will. Just. I'm actually going to... Okay, my cursor's gone again. Oh, there he is. I stored the wheel loader. Is that actually... Oh, that's too bad. The signs in the dashboard of the truck don't change when you like put the lights on or something like that. Ja, das wäre schön. That's a missed opportunity. Das ist aber ein echt kleines Detail, gell? Still a missed opportunity. Ja, ja, das stimmt schon. Man macht das Spiel doch noch bug-anfälliger. Noch mehr Features. Okay, I lost a little bit of gravel there. Oh god. Meinst du? Yeah. And I meant I lost all of it. Hast du dich überschlagen? Yep. Mach ich mir die Mühe und füll das Ding. I crashed a little bit with another car. Achso. Ja gut, darauf erstmal ein Stückchen. Hey, but the rear view mirrors are still intact, so that's good. Ja. Priorität. Exactly. Okay. Let's reset and let's pick up some gravel. Krass, wie erstaunlich gut das funktioniert. Dass du auf Englisch redest, ich auf Deutsch. What exactly do you mean? Naja, That we understand each other? Or... ja, ja. Yeah, that's Dass es true. trotzdem keine Kommunikationsprobleme gibt. And to be honest, Marco, you say you don't want to talk in English. Ja. You understand me that good
I'm pretty sure it would be no problem at all for you to speak in English after a while. Grammatik ist das Problem. Ja, das stimmt, nach einer Weile ist kein Problem, das stimmt schon. Wie ich mir Englisch beigebracht habe. Durch Lieder. Musik hat mir Englisch beigebracht. I learned English, well, actually... Ah, in der Schule auch. In der Schule kann ich das gar nicht. In school, of course, but after my trainingship, whatever it's called, I started, or I had to travel, and one of my first meant to travel locations was either Canada or America. And so I started watching my favorite series in English. And that's what actually learned me to actually talk really good in English. Ja, meine Frau hat so Deutsch gelernt teilweise, gell? Okay. Die ist ja nicht ursprünglich aus Deutschland. Aha. Ich sage jetzt nicht aus welchem Land. Why? Konflikt. Oh, okay. That's okay. Hat zwar nichts damit zu tun, aber naja. Yeah. That's how it always is, sadly. Das ist jetzt auch schon. Excavate trench. Well, now we only have one dump truck. That's probably not good. Was? Oh Gott. Ich nehme viel zu viel raus. Das ist ganz schmal, was ich da rausnehmen muss. Yeah. Problem is, I have one dump truck full of gravel now on the way back. Yeah. Well, now I'm thinking about getting a third dump truck. To be honest, I'm actually thinking about not only getting a third dump truck, but actually getting the one without the plate on the back, and see if we can load up more in that one. Nice. Where should I park? Früher und nicht mehr. I'm actually going to park right in the middle. Ja, ja. Absolut, ja. Like so. Perfect. Already a quarter full. With one shovel. Holy crap. Ich rausnehme. Okay, I'm going to grab another dump truck. Because why the hell not? That the one with the... Oh no, the bell one is the one we have already. The cut is the one, okay. They were the same price, yeah. Oh, we actually have an orange one as well. I haven't seen that before. But I'll grab the cat one. Sure, I'm going to buy it.
Let's check that thing out. Wurde gerade geblitzt. Nice. Die FPS dadurch mega in den Keller. It does look bigger, to be honest. Ist ja größer. Could be an optical illusion though. Vielleicht kannst du ganz einfach testen. Mach die Schaufel komplett voll und lad die rein. Wenn auch ein Viertel voll ist, ist es genau gleich groß. Ja. Jetzt gerade. Okay. Also lag das ruckelt einfach. Seit ich genutzt wurde. Weird. Das Wow. wäre ganz so sehr so Licht ausgemacht. Aber es war auch Something just exploded outside. bei euch. Yep. In real life. Naja, fast gedacht. Not as full as the other one. Now. Die Schaufel war nicht ganz voll. Ich glaube, es ist fast daneben gegangen, weil den anderen habe ich auch getroffen. Okay. Yeah, well. It is a little bit longer, I think. Actually, let's get Hey, it like that, maybe? Yeah. I guess it's the same size. It looks to be a little bit longer, but I don't think that makes any difference. That one is probably full. It is, so I'm out of here. Did you get splashed again now? nein. Okay, because I did, briefly. I can do that drive here in my sleep after this construction site, I think. Ich habe immerhin schon 34% ein bisschen. Muss ich nicht so perfekt ausgraben. Ja. How long that would take with a smaller excavator? Länger. .1k this time. Lost a little bit more. Besser ist nämlich nicht so viel links, rechts vom Graben mit. Hmm. Ooh, I did a jump again. Nice.
We are already 2 hours in. Holy crap. Awesome. Time flies when you play that game, that's for sure. Nur noch zu zweit. Yep. Virtually with 2 people. Correct. Seite von der Straße einfach hinfahren jetzt. Yep. Good enough. Wow, that's a big pile. Ist auch überladen oder nicht? It's a little bit overweight. It definitely looks like there's more in here now than on the other one. I wonder if I can go for the shortcut with this one too. Let's find out. Licht ausmachen. Oh, Licht ist aus. Alle Lichter aus. It seems like I'm losing a little bit easier stuff, Ja. but not as much as you might think without having a back shield. I'm not overweight anymore, but maybe I lost double as much as with the other one now. But, well, with the other one it's not much, so... Ja. Ist es nicht Matsch, ist es ja? In case you were wondering, that was a joke that only works in German. Stimmt, ja, das sind so. It was, well, it was like a word joke. Alright, let's see. I think I have basically as much in here as in my other haul. Let's see if I get more money from it now. Okay, way more. I was not full, not at all full actually, and I got 8,500 from it. So in the cat one there is more room actually for stuff, Ja. I would say. You just have to drive a little bit more careful because you lose it easier. Nice. Today I learned something. Ja, nicht nur du. You know what? That actually means I'm probably going to get rid of the other 2 dump trucks and switch them out for one of those here. Er lässt sich mit dem auch leichter Kies kippen, weil du hinten die Klappe nicht hast, die erst hochgehen musst. Maybe.
Yeah, I think that's what I'm going to do. I'm going to drive the other one down to the gravel blend, make it empty, and then sell it right away and get another one from the cat ones. Let's see. So weiterleckt, mache ich gleich meinen Stream aus, weil das ist die Zumutung für Zuschauer. Okay. Are you losing frames or what? Eben nicht, aber es leckt einfach. Let me check. No, I lost basically nothing. Also nothing through network, so I wouldn't necessarily say that the problem is on my end. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. It could be though. Sein. Das ist jetzt ganz einfach. Was läuft denn alles so? Da kann ich rausgehen, da kann ich schließen. Das mache ich auch aus. Ja, ich konnte. Naja. There we go. Parked up nicely. Maybe a reconnect helps. Because you told me about the flash right when I went into the vehicle dealer. So maybe there was something wrong when, or there went something wrong when you transitioned. Or I transitioned. Oh God. Jetzt geht's wieder, jetzt hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Okay. Vielleicht hat im Hintergrund auch was gedownloadet für die anderen. Ja, possible. Weißt du was, wie Steam halt Epic oder so, vielleicht hat er irgendwas gedownloadet. Ja, ja. Okay, this truck is from the graphic here, more full than the other one. Let's see if I get enough more money or less money than the other one. But I actually don't think I actually got more than like 7,500 so far from this. I get a lot less. I'm going to sell those and switch it out for a cut. Ja, wie du willst. Mal wieder. Oh yeah, 7.1. And it was fuller than the other one. That's enough for me to know that I am going to get rid of that thing. Which one is it though? Ich geht auch in den Kantenbagger mehr rein als in dem hier, aber das ist mir egal. It is number one. Weil ich mag die gelbe Schaufel vom Cut nicht, weil die macht ein zu starkes Ghosting. Okay. Bei mir. Interesting. Die vom Lieb her gar nicht, und die vom Cut Ghosting wie verrückt. Company, Vehicle Fleet. Beziehungsweise fällt es nicht so auf beim Lieb her, weil die Schaufel schwarz ist. Sell. Yes. Alright. Let's go for the vehicle deal. There he is. Cut, articulated dump truck. Gimme.
Which one will it Das be now? verkauft und jetzt leckt es wieder ein bisschen. Okay, weird. I am loading the map though right now, so. Oh, damn it. Und wie voll ist der? This one is overweight already. Ah, okay, den höre ich mal auf reinzuladen, hä? Yeah, I will be right back with the other truck. Oh. Ich bin kurz zu viel connect. Sie schließt das Spiel komplett sogar. Kommt neu rein. Oh, there is a ammo here. Wo? At the vehicle dealer between the two buildings. Sehe ich, ob ich das schon hab. Muss mal gucken gleich. Okay, I wait here. Ja, ich kann selber gucken. Ich weiß, wo du meinst. Yeah, right in between the two yellow buildings on the map. Ich glaube, den hab ich wiederum noch nicht. Hm. Let's see if I can fit in between here. Yes, I can. All right. Was macht der denn der? Wieso wechselt der bei mir die Server die ganze Zeit? I don't know. Hat er dein Spiel gehabt? Jetzt findet das nicht mehr. So maybe it is a problem on my side and I have to Nein, restart. nein, jetzt habe ich es wieder. Nein. Oh, wie ich was ich da gedrückt habe. Okay. Course joined the game. Let's make him a foreman. Hey, I thought you joined. How are you? Es dauert eine Weile, es lädt noch. Bei dir steht, ich bin da, bevor ich auch wirklich drin bin. Ah, there he is. Jetzt bin ich drin. There he is. And you're already a foreman. Perfect. Jetzt muss ich warten, bis alle Daten synchronisiert. Okay. Ja, schnell reisen. Hammer. I'm definitely losing a little bit when I go like full speed. From time to time. Especially if I do a corner, but the pet one seems to be the way to go here. There is definitely fitting more in there. Jetzt den LKW schlecht positioniert. Damn it, I thought I placed it that one good. Genau da, wo ich lang grabe. Da muss ich nach hinten fahren. Und wenn du da stehst, geht es halt nicht. Nah. I tried my best. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass ich die auffahren kann, weißt du. Correct. Yep, I got another 8,000 even though it wasn't full at all. Ja, in dem Fall ist da passt dann definitiv mehr rein. Yeah. 100%.
ist gar nichts. Okay, that was a good jump. Not bad. So. Can you reach here? Nein. Oh, lass mich den erst wegfahren. I can't go further back. Warte, ich fahr die weg. Something like that, maybe. And back in that one again. Let's see how much I lose when I go full ball over the train tracks. Yeah, I'm actually losing a lot when I do that. I'm only like 3/4 full now, or 4/5. Okay. And I'm stuck on a car. Da muss wenig Geld, aber ja klar, du hast den einen Kack gekauft und noch einen Verkauf. Den einen Verkauf. Exactly. Kriegst ja nicht so viel raus, wenn du die. But I'm pretty sure it will be worth it. Oh. It will take a while, but it will be worth it. I can't talk anymore. Hoppla. Ja, gut. Das hätte ich geworfen. Die Schaufel versehentlich aufgemacht. They really can't read signs here in this game. Doch, aber das jetzt nicht. Yeah. They maybe can read signs, but they just don't care. Oh, there's actually boats on that river. I did Die not hattest du schon see mal that. entdeckt? Doch, die hast du schon mal Yeah, entdeckt. but not like a big one here. There's like a Ach so. big, I don't know, like those big garbage
boats that transport garbage. Ich bin Schifffahrt. Das durchsuchen lassen, auf Deutsch. You think so? I'm not really sure. Doch, weil ich komme aus der Stadt mit Binnenschifffahrt. Ich weiß, wie die aussehen. They not always have garbage on them. Nein, Sometimes they have like earth or something like that on it. ja, oder auch andere Sachen, die mit Container transportieren. Or something like that, yeah. Warum sage ich Binnenschifffahrt? Ich kenne das. Auf der Elbe wird das betrieben zum Beispiel. I know. Ja, weil ich dir gerade gesagt habe. I knew that before. Nein. Meinst du nur? Out of my way, sign. Ist aus. Out of my way sign. Yeah. %69% excavation. Nice. Okay, I really don't know where to park those anymore now. Jetzt hier ran. Ich fahr jetzt den weg. Voll hier haufenweise Erde. That's what I was about to say. Und nur optisch. Nein, jetzt natürlich nur beim Nutzen. Weiter. Ja, weiter. So ist gut. Damit kann ich arbeiten. Ich muss jetzt hier auf der Strecke ein bisschen hin und her fahren. Okay. I'm driving back and forth as well, but on a different track. Ah, crap. Ran straight into a tree right there. And now I can't go straight for some reason. There we go. Nichts immer leicht, oder wie? Ich hatte das schon gleich nach dem Unfall praktisch wie so eine Achsenproblem hatte, dass er immer so leicht nach rechts oder links gelenkt hat. Nicht mehr gerade gefahren ist. Okay. Well, I had that with, I think, our first contract we did together, if you remember. With that, with those trees at the other side of the road, those small ones. Once I managed to hit those, not a chance of me driving anymore. I had to reset. Fahren ging schon, aber man hat immer so eine ganz leichte Kurve gezogen, immer nach links oder nach rechts. Weird. Sah mega komisch aus. Wir sollen ja den Bahnhof sozusagen, weil sie attraktiver machen, damit die Leute mehr ÖV fahren, oder? Mhm. Ja, funktioniert nicht. Die sollen einfach mal die Spritpreise erhöhen bis zu unermessliche. Das funktioniert besser. Definitely. Or make Auch so in der Schweiz. make the transport billiger.
Cheaper. Billiger. Ja, make it billiger. 9 Euro ticket. That was a good idea. But they decided to not do that anymore for some reason. Ja. Zu blöd, hä? Ich hätte das 9-Euro-Ticket nie gekauft. Well, I think it was a very nice idea because I usually pay like almost 60 euros for a monthly train ticket to work. Okay. And if you pay usually 60 euros and then all of a sudden for 3 months only 9 euros, that's a hell of a difference. Ja, klar, das ist schon, ja. Aber ich meine, wenn ich in Deutschland unterwegs bin mit ÖV, ja, musst du ich fahr 2. Klasse. Mal ganz ernsthaft, musst du ich fahr 2. Klasse? Yeah, you are working and living in Switzerland, so you have more money than basically Also, everyone in sagen wir mal Germany. so, So. was in Deutschland 1. Klasse Ticket kostet, ja, kostet in der Schweiz 2. Klasse Ticket. Yep. And still, people are complaining without an end about the German trains. I can't understand that. So verstehen. Ist nicht so, dass ich es nicht verstehe. Oh yeah! That was way more anticlimactic than I thought. I just hit the train. Or the train just hit me. Surprise, surprise, you get instantly reset to the road. Ich dachte, du wirst vollständig weggekegelt. Nope, sadly not. Voll lustig. That would be way more funny, yeah. Whoop. Hängt Schokolade oder mach weiter. Ich stell mir den selber hin. Okay. Ja, A little bit overweight, yes. But probably not anymore until once I have speed. ja ich will ihn actually, selber platzieren, weil ich habe ja Zeit. Bis du wieder kommst, habe ich ihn eh gefilmt. yeah, that is true. Sounds like a complaint, but it's true. Nein, es ist kein Complaint. Keine Beschwerde. Yeah. Yeah, even though I lose a lot of soil during our little shortcut, I'm still, with every single hole, I'm getting like 1,000 to like, or 500 to 1,000 credits more. That's definitely so much worth it. Menge gesehen schon, ja. Du musst einfach weniger fahren. And that, exactly. Du kriegst nicht wirklich mehr, du musst einfach weniger fahren, weil ein bisschen mehr drin ist. Ist ja nicht so, dass da was verloren geht. True. So. Alright.
Oh, what did I just saw? Going from 86 to 85%. That's the wrong way, Marco. Ich bin halb über den Graben gefahren. Das alles von der Mitte wieder rausschrauben, weißt du, in den Graben rein. Yep. That makes sense. Not. Einfach, weißt du, ich soll einen Graben ausheben, das mache ich, gebe die gesamte Platte aus. That would take a while. Ja, ich muss da nicht so aufpassen. Das aufpassen tue ich eh nicht, ich nehme einfach raus und dann ist gut. Correct. Ja. Oh god. Yep, already overweight. So I'm out of here. Almost. I think that's more full than you have ever filled it before. Das kann sein. Ich habe ordentlich reingeschaufelt einfach. Ooh, I hear the train. Was too far away though. I don't know. I don't see it. And empty. Almost 8k again. I also think that truck here is a little bit faster. 1 to 2 kph actually.
on a straight line, I'm going like 51, 52 kilometers an hour. Das kann, ja, das kann sein, das beschreiben. %. Does that mean I don't have to drive anymore? Well, I will drive once more, I think, and probably leave that one down there in case I need some more gravel later. Ich doch da drüben noch das Zeug rausnehmen. Ja, du. Nicht auf die Seite, ich muss auf die andere Seite. Wo soll ich das einfach irgendwo hingeben? Den letzten paar Prozent. Just get rid of it. Okay. Oh, that one is definitely full. Very full. Ich sehe es nicht, wie voll. Oh, hard to explain. Egal. You know I have like half a centimeter left on that bar. You actually managed to halve that. So I have like 2.5 millimeters on that bar left. That's more than you did the last time, few times. But it's gone now anyway, so. Because I always lose stuff when I go over the train tracks. Not a lot, but still not overweight anymore now. Alright, clear the marked area. Nicely done, Marco. Oh Gott. Oh, that's a lot to unload. Perfekt ausgehobener Kram mit der breiten Schaufel. As you do. Was ja noch ist, beim richtigen Bagger könnte es ja auch noch dippen und alles. Yeah, true. Das heißt, die Schaufel so anwinkeln. What would be great if you could just buy another shovel and Oh, put yeah. like a smaller one on that big excavator. Ja. Das hängt mir auch so Wumms und Kabeltunnel. Oh, hier. Alrighty. 8,500 for full load. Perfect. Alright, then I'm going to leave that one here. Just in case we need more gravel. You are in that crane. I'm going to buy a concrete pump. Because I have not had one yet. There they are. 200, 200, 220. Für 220, das war den roten mit dem gelben Aufbau. Ja. Den hab ich zum Beispiel. The other one actually has the exact same pump on top. Oh. Just a different car. But it's an ugly car, so. Ja, guckt euch meine LKWs alle gleich habe. Yeah, I Alles don't care. MAN Trucks. I actually don't care.
Ja. Jetzt auch den hässlichen Truck holen können. No. I do care about looks. I don't care about having all the same. But I do care about looks. Did you get that hammer from the... Yep. Okay. Betonmischer hast du, oder? Not sure. To leave that here for now. Do I have a concrete mixer? I don't seem to have one. I think that was still rented. Noch einkaufen. Hast du noch ein bisschen Geld? Correct. I'm going on a shopping spree again. Concrete. There we go. 135. All of them have 135. Okay. Shopping ist sein Hobby. Ooh, that one looks actually pretty cool. It's a different one. It would be really good if you had like some stats. Spielt keine Rolle. That's what we thought about the dump truck too. Ja, aber das ist wirklich Betonmischer, ich weiß nicht, da die alle gleich teuer sind. Da du keine Stats hast. Yeah. Kind of like the looks of that one though. Or the Scania one, but the drum looks weird. Du kannst ja noch, weil du da gerade stehst, noch Baumaterialien auspacken. Sure thing. Jetzt wenn du fertig bist. There you go. Going to grab the concrete mixer and fill it. Which will take a while. Schlecht. These goods are out of reach of the crane hook. What did you do? Gar nichts. Ich habe was genommen und das andere ist einfach im Boden versunken. Nice. Ja, nee, wirklich. 2, 3. Dann wohl noch 6 machen. Nein, warte, das stimmt. Dem fehlt einer. Das ist Nice. schlecht. Das ist schlecht. Kommen wir da ran? Not at all, probably. Oh god. That was a Kann man jump. eigentlich Oh, das crap. gerade komplett überspringen, die Aufgabe? Da muss ich mir gar nicht die Mühe geben, die anderen zu platzieren. Yeah, if one of them is missing, poor thing. You can just... Ich mach mal vielleicht taucht's. Nein, es ist aufgekommen. Ah, okay. Es ist im Boden verschwunden, ist aber auf der Ladefläche, also da wo das andere Zeug steht, aufgetaucht. Okay. Interesting. Ja. Das ist auch cool, du nimmst was so an Haken und auf einmal siehst du, wie das andere so leicht in den Boden versinkt. What? The material cannot be dispensed into the construction machine. Check that your machine is suitable and ready. What the hell?
should fill up. Bist du gerade dran? For some reason I cannot load concrete in here. Ist schon die richtige Maschine, oder? The concrete mixer. And I'm at that thing that was concrete. Ja, das ist sogar den ich auch habe. Der müsste eigentlich funktionieren. Yeah. Bist du richtig drunter? Usually it snaps in. Mal schnell gucken. Was hat- Construction machine is empty. No shit, I tried to fill it. You try it. Nicht in die Bohrmaschine ausgeben, er überprüft seine Maschine für den Vorgang geeignet. Okay. The fuck? Chef, ich probiere sonst gleich was, das könnte aber teuer werden. I know. Ah, Nicht mal so befüllen. no. Chef, der Truck ist kaputt, das geht auf Garantie, habe ich gehört. Ja, hoffentlich. The fuck? Ja. Yeah. I can't fill it. I can't fill the concrete mixer with concrete. What the hell? Du hast es schon geworden. How about we do a quick restart? Quick reload? Ich platziere schnell die. Yeah. Dann machen wir Reload. Because that is definitely weird. Aber sowas von. Very, very weird. Especially since that notification doesn't go away anymore. Das dauert, das kam nicht zu oft. Das dauert eine Weile, bis sie dann weggeht. Praktisch für jedes Mal drücken hast du eine Meldung bekommen Yeah, probably. und ja, zeigt sich dann auf. Have you left? Noch nicht? Wie gesagt, nur ein Teil platzieren. Okay. No berries. Yeah, that's strange. I don't know. Bought a shiny new concrete mixer and can't fill it. Perfect. Dich vom Händler über den Tisch ziehen lassen, eindeutig. Apparently. Ah. Ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Gleich. Das ist die Suche da. Zurück zum Start. Return to start. I'm actually going to return to desktop and restart the whole game. So. Here we go. Uploading to Steam Cloud. At least I have nice music going. Always remember, safety first. Alright, start game. Create a multiplayer game. And the usual password. Let's see. Sea or Ocean? Jetzt. Did my music stop again?
Alright, let's check if I can build that thing up now. Ah, look at that. I can pour concrete now, and the concrete is not even brown, it's grey, as it should be. Nice. And player of course joined the game. The music is at an end for now. So let's... what are we going to do now? Let's try the usual rock again. It's always a good playlist in my opinion. Especially a long one. A very long one. Haha. Playlist. Alrighty then. I got concrete now. Perfect. Jetzt wird's konkret. Oh yeah. Nicht wie smart das ist, die Feierner jetzt schon reinstellen, wenn die noch Beta gießen sollten, wenn man noch Beta gießen muss. Not Nicht so sure. gut. Ne, ich glaube nicht so, weil sein, dass er für die Pumpe weg ist. Maybe, yeah. Ich wahrscheinlich eh umstellen müssen, ein oder zweimal. Aber du darfst die Beta pumpen. I know. First time I'm going to use the concrete pump. It's going to be interesting. Ja gut, du machst Maus und Tastatur, da könnte besser sein. I will, however, do a bio break first. That's for sure. I definitely have to do that before doing anything here. Alrighty. I'm just going to leave that thing here. Ich richte das mal ein. Yep. And I will be back in a few minutes. See you then. Bis gleich. Alrighty. Oh, das wird doch verpackt. Oh ja. Hey, Flip! Richtig Hast- gelandet. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Wieder auf einmal. Hui. Ja. Perfekte Rolle gemacht. Okay, I am almost at the fuel station. I can see it already. Go. Oh. Whoa, crap. Well, I hope you were here for that. I accidentally pressed the wrong button and connected my winch to that to that power line there. Ooh. Yeah, that's what happens when you don't pay attention. Oh, I should not have done that, that's for sure. Nope. Change of plans. I'm gonna get my pickup and get that thing back on its wheels now. Oopsie. Should I do that with the GMC? Maybe? I'm not sure if the GMC actually can get in there. Und wenn ich Witcher fertig habe, will ich Steel Rising anfangen zu streamen. Aber ich habe mir jetzt gesagt, ich zocke nicht Steel Rising und Witcher, weil sonst komme ich immer durcheinander mit der Steuerung. Hm. Ist übrigens gerade überhaupt nichts passiert. Alles in Ordnung. Ich habe auch noch voll alle meine Ladung.
Ich hatte es immerhin fast bis zur Gravel Plant geschafft. Naja. Aus dem Weg. Was zur Hölle? Das ist ein stabiles Auto. Ja. Und ein schnelles. Also schnell, Ja. 160 Maximum oder so. Das hat mich in die Laterne geschoben. Also zumindest mein Rüssel, der hinten raushing. Okay. Oh. Oh no. Oh no. What the hell happened? Okay, I don't know. I was in venue. I don't know what happened there, but I think it flipped and exploded immediately. That means with that, I'm also back here again. So, da bin ich wieder. Oh, Ich hab mir welcome noch back. zwei Bier geholt. Yeah, me too. Got another beer as well. Okay, How am I going to do that now? Mir denn gefallen? Good. Das an den Schienen zuerst gießen, damit ich die Pfeiler setzen kann. Zuerst das an den Schienen und dann Richtung Kran, wenn es geht. Alright. I do have to figure out how to move the rest of that arm though first. Let's see. Aber vielleicht ist es einfach. Ah, there we go. Let's get that to maximum extension. Links am besten eine Ecke an. Einer. Okay, Kannst den oberen Arm noch runter und dann kommst du weiter raus. that's the plan. How do I pour though? Es gibt, also auf dem Controller wäre es RT oder du musst in das Kreismenü und es aktivieren. Pour concrete base. Dauert es ein bisschen länger, ha? For starters, it will take a little bit longer, yeah, but Bis du es mal geskillt hast dann später. down that, up that. Mal den ersten Pfeiler wieder setzen. Das sind zwei. I have to say those controls are actually pretty straightforward. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es einfacher mit Maus und Tastatur als mit dem Controller, das kann gut sein. Seems that way. Trotzdem werde ich es nicht mit Maus und Tastatur machen. Aber es würde erklären, warum ich am liebsten Bagger spiele. Okay, I got that now. I'm going to do the one in the Kranseite. middle. Na, ja, du kannst erstmal die Kranseite. Weil wenn ich da eine Pfeile hinsetze, kommst du auch nicht mehr so gut ran. In der Mitte kommst du immer noch ran. True. That is true. Andere Seite mit dem Kran. I don't know where the crane is. Von hier aus gesehen, nix.
Ja, wie am Stühlchen. Yep. Only already 61%. Ja, das ist das Schöne beim Beta-Gießen, da musst du nicht wirklich alles machen. Also schön. Stören würde es mich jetzt auch nicht. Yep. Might be a little bit close though. Gehst du jetzt nach hinten oder machst du das Ding in der Mitte? Wir wahrscheinlich gleich Beta nachfüllen dürfen. Oder du, je nachdem. Ja. Oh, I actually think we might make it to 100% here. Reicht. 97, that thing in the middle, and then I think we should be done. Ow. Boom, done. Get that out of the way for now. Hier ist jetzt noch ein Metermischer drin. I'm going to check, and if it's almost empty, I'm going to refill. Oh yeah, it's almost empty. Be right back. Ah. Stupid speed camera. Okay. That didn't work out very well. Alrighty. Oh, now I know what I forgot. Hast vergessen. I forgot to put the brakes on my chair. I was rolling backwards when I hit the gas or the brakes. Wir binden noch Punkte zusammen. Okay. Der entsteht sonst im Weg. Ja, oh Gott, Mann. Well, you already got a gravel truck there, so that's good. Ich muss am überlegen, ob ich vorne einen Haufen machen soll. Oh, der Blitzer. You don't have a gravel truck anymore there? Doch, doch. Just with not enough gravel anymore, I guess. Doch, ich hab nix, nee, ich hab nichts verloren. Ah, okay. Good. Aber...
bin geradeaus gefahren und ich habe den nicht gesehen wegen der Schnauze. Ja, ja. Weiter weg von ich stehe jetzt okay. Man, we are just at 22% with the train station extension. Ja, wir haben schon recht viel gemacht eigentlich. Yeah. Well, the earthworks are taking up a lot of time always. Das stimmt, ja. It should go a little bit quicker now, I guess. Ich überlege, ob ich einfach soll, wir gehen einfach mit dem Bulldozer drüber. Zum Verteilen. Maybe. Ja, das war keine schlechte Idee. Ich gebe einfach. You can sell that thing after that. Ja. Because I'm going to... Actually, I don't really think I need another one. It's already at 22%. I'm going to get the bulldozer. Company. Du musst autorisieren den Verkauf. Ich kann nicht einfach verkaufen. Yeah, be right there. Take out. Yes. I hope you won't get lags now again, since I just... Ist jetzt alles gut? and yes, I'm going to fast travel that. Ja. That's too far away. Hier den... Dings noch, müssen wir nochmal graben. Scheiße, nein. Tiefbau. Fundament aus... Ja, wir müssen nochmal graben. Oh man. War scheinbar nicht viel. 6 Stück, das könnten so Pfeiler sein oder so. Maybe. Oh, das kommt erst später. Das kommt erst. Darf halt nicht zu tief gehen, ja, die Schaufel. Yeah, I actually think we need another load of gravel. Nicht mal Kies. It's weird that I try to make it... Well, try to... spread it more and the percentage goes down. Wegen der Höhe. Ist ich verliere, der wird runtergeweht. I Wenn don't ich know. zu schnell fahre, weht sinkt dies runter. That is true. Der darf ich nicht Vollspeed fahren mit Kies, hä? Well, I haven't had problems with that. Ich habe jetzt schon wieder ein gutes Viertel verloren. Okay, that is a lot. Hui!
unbedingt fließen. Okay. Sonst komme ich damit nichts an. Well, then I will get the gravel and you will drive Ja. the dozer. Yeah, I don't know. I don't lose anything. That Ja, is voll. that is strange. Ja. I mean, it does make sense. Since we don't have a blanket on top of it, but weird that I don't lose anything. Ja, aber dann soll es auch die Möglichkeit geben, da irgendwas drauf zu machen. Yeah. That would be very good. Brauchen wir eigentlich momentan den Auflieger, den LKW? I don't think so. Lage ich das Zeug mal ein. I did buy everything we need, so... Naja, lage ich das ein. Guck ich mal schnell für die Anbauweizen, die wir brauchen. Dies lieber verteilt. Beschuss. Tiefbau, damit Brustbohr. Ne, die brauchen wir nicht mehr, die kann ich auch einlagern. Okay. Wenn nicht so viel Zeug rumsteht. Actually, I think I'm going to go... Maybe. Baustoffhandel hammergeil. Wenn's hammergeil werden soll. Correct. I'm actually losing gravel, by the way, even though I haven't filled it. Okay. And I can tell you that spreading gravel with this, way easier. Okay. Okay, gut. Oh, nicht morgen, nee. Was ist so viel drin? Yeah. Oh. That was a little bit of a big one. Ja, egal, den Rest kann ich verteilen mit der Dings, mit der Weiz, mit der Bulldozer. I still have something in there, so Ja, ja, machst du hier auf die Stelle noch. going Vielleicht for lange es another dann auch piece. schon. Maybe. Okay. Okay. Not quite, but I think Da you're ist noch going. was drin. Alright, I'm empty now. 96%. Could have been worse. Yeah, with that truck, the spreading is so much easier. Because you don't have that point where the bar on the back opening and everything falling out of it at once. Okay. Opening my next beer while you do the work. Okay, I think it's muffin time now, according to Lisa. Yeah, it's muffin time. Haha. Nice. Dankeschön. I just got a Oreo muffin delivered. Uiuiui. Wo ist Nice. meiner?
Ey, ich schufte hier mir einen Arsch ab, weißt du, und ich nicht. Okay. That's unreal. Well, I guess you will be a little bit more working now, while I start to eat my muffin. Chef. Ist vielleicht besser, wenn ich das Plattenfundament gieße. Das geht, glaube ich, etwas schneller. You think so? Ich habe Beta-Viskosität auf +3. Okay, yeah. Oh, that's a good muffin. Wenigstens den Beta-Mischer platzieren? I can. Das wäre nett. Ich will vom Muffin ein bisschen abhalten, ja. I don't approve. Ja? Glaube ich dir. Aber ich schmeiß den. Ich fahr den Kipper weg. I'm stuck. Oh, okay, I'm unstuck. Baumaschine stehen. I'm going to try something here. Let's see if that's working. Apparently so. Nice. That's a good muffin. That's a very good muffin. In case you are jealous, nothing I can do about that. Willst du da Muffin, Freund, bin ich ehrlich. It's actually more of a cupcake. It was sold as a muffin, but it's actually more of a cupcake. Wo ist der Unterschied? As far as I understand, on a cupcake there is like cream and stuff on top. Ach so, ja. Mag ich auch nicht so. Ist nicht so meine Welt, bin ich ehrlich. I am almost empty. Auch selber fahren gehen. Musst nicht. Kannst erstmal essen, sonst. Oh, no problem. And I'm off. I mean, you could buy another concrete mixer and we drive with two, but I don't lohnt know sich nicht. if that's worth it actually. Naja. Würde theoretisch immer wieder ein voller hier stehen, ja. Correct. Out of my way, minivan.
Construction machine was on an unstable area and was moved. Weg? Ja, die Bitterpumpe hat es wegbewegt. Okay. Weird. Aber warum auch immer. Very weird. Selbe Area, Alter. Ich lob Zack. Do you hear the concrete pouring as well? Jetzt gerade nicht, weil ich am Fahren bin. Oh, okay. Ich bin noch nie passiert, dass die Fahrzeuge sozusagen wegbewegt wurden. Hmm. Especially if you didn't do anything. Ja. Weird. Very weird. Jetzt habe ich Angst rauszugehen, nicht dass wieder zusammengebaut weggeschnitten wird. Aber wir haben jetzt einen zweiten Truck. Yeah, I'm on my way back, so Ah ja. can go ahead. Ja, es wird wahrscheinlich nicht ganz aufgehen mit 3 Trucks, ja? Hmm, probably not. Wow, that was perfect. That way, at least I have always something to do. And I can't eat my muffin. That's not good. I'm through. Well, maybe I can one-handedly eat my muffin. That's going to be interesting. Ah, I can't reach it. Okay. That muffin is really good. Back. Rip. And yeah, sure. Reset me right on top of a car. Sure. Ja, einer. That's how it's done. Ah, das ist leer. Okay.
Werbung. Wie bitte? Werbung, die ich ja gerade lese. Im Spiel. Rex packt den Tino in den Tank. Oh man. Did you move the concrete mixer from the concrete pump? So that I can... Ganz hammergeil. Jawohl. Ah, crap. Dann noch so viel Werbung an der Litfaßsäule. Prost. Jo. Rock Weekend. You will rock this Friday. Premiere. Premiere. Girl from Village. Okay. One day. Story of Bilder. Film Festival Center. Was? Bahn. Have a nice day. Werbung ist langweilig. Oh! Will that be enough? Let's find out. Ich hätte gern einen Chili Cheese Hotdog. Wow, er ignoriert mich. Chili Cheese Hotdog? Ja, das ist ein Hotdog, Bruder. Ah, okay. Ja, ein Chili Cheese Hotdog, aber der ignoriert mich, das ist lieber am Handy. Der bedient seine Kunden nicht. By the way, I'm back. Wollt ihr was zu essen holen, Chef? What time is it? 19 Uhr. Okay. Approved. Aber wie gesagt, der hat mich ignoriert. Hm. Rat mal, wessen Hotdog-Stand nachher mit Beton gefüllt wird. Nein. Ärgere niemals einen Arbeiter. Oder Mit einen einer Kellner. Mit einer Betonpumpe. Und was ist schlimmer? Bude voller Beton oder ein bisschen Spuck in der Suppe? Depends. Depends Wo waren which der? bit. Ah, okay, gut. Gut, Spuck in der Suppe ist das eine. Man könnte noch andere Sachen machen, ne? Exactly. Na okay, die können sich keiner verärgern. Leute, immer genug Trinkgeld geben. Mhm. Das sind nämlich ganz arme Schweine, ehrlich gesagt. Oh ja. Oh nein, nicht schon wieder. Genau wie die Lieferjungs sind auch arme Schweine. Oh ja. Oh nein. Was ist das nachher machen? That should be the last concrete truck, I think. Ne. Wir müssen noch viel mehr betonieren. Yeah, for the foundation, I mean. Oh god. Ich wette, anschließend kommt sofort die Wände dran. Yeah, but I have to eat my muffin. Because it's Reicht's muffin noch? time. Ja, mir reicht's dann, hol ich mir auch was. Aber pflichtbewusst wie ich bin, zuerst kommt die Arbeit. Correct. We are Germans after all.
First work, then fun. Mir das eine Meme erinnern. Country Balls kennst du, oder? No? Country Balls? Nee, das ist sowas, was ich habe, zum Beispiel als Profilbild. Okay, no, then not. Quelle, die Fragen da steht, okay. Das ist auch so, da gibt es so ein Meme. Da siehst du Deutschland, also Deutschlandball. Okay. Mhm. Siehst du so am Arbeiten, so Papierkram machen am Schreibtisch, ja. Dann kommt Polen oder Frankreich, ist auch geil, kommt an und sagt, Deutschland, du bist immer am Arbeiten, warum hast du nicht mal Spaß? Und dann dreht sich Deutschland mal um, guckt so an, so, ja, das letzte Mal, wo ich Spaß hatte, sind 16 Millionen Menschen gestorben. Yep. I was thinking something like that would come now from you. Gut von mir, das kommt aus dem Internet. Mhm. Gerade nicht 1660. Oh, das. Ja. Oh, ich war sehr viel. Unser Head. Wieder dunkel. Nice. Schnell bitte auf die Schutzpumpe zurücksetzen. Oh, we actually have to do an elevator shaft. Interesting. We have to pour walls. Die kannst du gießen. Die gehen relativ schnell. Okay. Fundament dauert länger. I will eat my muffin first, though. Ja. Kannst du machen. Ich setze derzeit mal die Aufzugschächte. Alright. Kleinigkeit zu essen. Ich weiß noch nicht was, mal gucken, was ich so finde. Alright. Okay, that was a very, very delicious muffin. Time to pour some concrete walls again. Irgendwie das Gefühl, am Bahnhof ist irgendwo noch ein Hammer versteckt. Probably. Geh mal gucken. Oh. Is that concrete truck empty? Du musst No. kurz wieder überladen. Oh, Ich habe ja zurückgesetzt und dann wurde das auch resettet. okay. I did not notice that.
And construction machine is empty again. Unterwegs sind die Mein und Wohl. Alright. Jetzt war die Abkürzung nicht so gut wie du, aber. Gott! Ich glaube, das war der falsche. I'm going to leave that truck here. That speed camera is very small. Like, small in terms of height. Willst du auch gerade noch einmal eine Fuhre oder? I can, sure. Oh! Gerettet. Bin ich umgekippt. Kommt ihr näher gefahren? Nicht umgekippt. War klar. Did you stop your stream, by the way? Nein, so. Okay. No, just asking. Because of the lag you had before. Hat sich dann wieder eingependelt, nachdem ich da gedroht hatte, den Stream zu beenden. Okay. Dachte sich der wie so, okay. Yeah, Which was afraid suddenly. Oh nein, einer mehr, der ohne Zuschauer streamt. Nein! And you will get there. I actually don't even know if anyone is watching me right now. If you do, feel free to write in chat. I'm stuck. I'm not stuck anymore. Übrigens, Was wenn du I- noch später Ja. einen Mischer hast, ja, und du brauchst es nicht mehr, musst du den so entladen, du kannst es nicht wegkippen. I know. Hast du schon ausprobiert? No, but well, I didn't know, but I thought it would be like that. Ja, nein, neben dem Metern hast du ja noch so eine... Yeah, exactly. That's why I thought it would be like that. Ja, nein, du kannst es eben nicht da reinkippen. Really? Nein, geht nicht. Du kannst den Betonmischer nicht lernen, du kannst zwar kippen und kippen, aber es lernt nicht. Du musst ihn so entlernen. Mit den... das Weird. Menü. Ja. Genau, das dachte ich mir auch. No idea where I'm driving. You don't? Nicht wirklich. Ich fahre aber irgendwo lang, wo ich mir denke, ja, das wird die Abkürzung sein. Well, I know that track in my sleep now, so I might actually overtake you if I'm lucky. I don't think so, but Ja, doch, wirst du, weil ich hänge auf fest gerade zwischen den Stiegen. nice. Nein, jetzt komme ich weiter. I'm nowhere near the train tracks so far, though. Alright. Kann ich weiter gucken oder willst du? You can do that. Okay. You have more experience with that. That was way too far. Sondern noch angucken, ob es wieder eingeklappt ist. Ja, ich bin mal. Ja.
I'm pretty sure those walls would not hold with that few supports here. Ich glaub's noch nicht, doch, die würden halten. Ah, Oh, Maschine ist leer. Auch weil die Platten an sich selber noch verschraubt sind. Deswegen würden die paar reichen. yeah, maybe. Ja, weil die Baustellen, die ich kenne, sind nicht mal so gestützt. Hm. Teilweise. Das ist praktisch wie eine Wand. We are going to need a lot more concrete, so I'm going to go right away. Again. But we are now already at 47%, so it is going much quicker now. Ja, Grabarbeiten sind dann wirklich das längste. Besonders das den Oberboden abtragen, das dauert Ja. recht lange. It is true. Schon auf dem Rückweg. Almost. Now I'm on the way back. Ja, ich habe einen kleinen Moment Zeit. Bis gleich. See you later. Alrighty then. Damn it. Always in that corner. Always in that corner that I almost flip. So, wieder da. Welcome back. Oh, hast du eine schöne Tafel Schokolade übrig? Nice. Mit Minz? Ugh, not so nice. Ich liebe Minze. Yeah, but why put mint in your chocolate? Why? War nicht mal so schlecht im Fall. Mm, Das ist wie After Eight. Nur ohne Ja. die Füllung. yeah, and that's why it's disgusting. Nein, schmeckt gut. Sagt der Milch in seinen Tee tut. Well, because milk in your tea is not disgusting. It actually makes the tea better. Especially Earl Grey. I'm a little bit far away. Let's see if that's working. Looks good.
I'm just going to get another load of concrete. Ich finde schön, weißt du, es gibt Sachen, die wir uns garantiert nicht wegessen. Yep, Oder wegtrinken. definitely. I do like peppermint schnapps though. Cool. Ah, ich habe auch noch 2 Flaschen hinter mir stehen. Hmm. Aber eines Berliner Luft, also der schlechte. I like Berliner Luft actually. Ja, ich finde von Nordrhein besser. So wie der heißt. I don't know. Ich müsste nachgucken. I don't drink enough peppermint schnapps to actually Ah, know aber so. that. Ja, der grün ist. Dann Berliner Luft ist nicht grün, das ist ja durchsichtig. Yeah, that is true. Nordhäuser ist das, glaube ich. Oder Nordhäuser, ja genau. Do we need more concrete? Ja, ich setze jetzt gerade Deckelemente und die müssen dann auch noch betoniert werden. Okay. Ich ist weit weg von, wir sind einigermaßen fertig. Well, we are now at 50% almost, so... Okay, we are now at 50%. It is a very, very big contract. But it is also giving a lot of money. I'm already over 1 million again. Oh, what the hell? Passiert. Sometimes that game is a little bit weird. I was driving a little bit across a little bit of a patch of grass and just hit an invisible wall. That was close. Ich das bei mir auch aufbauen. Allein halt, sie haben mich wahrscheinlich den ganzen Tag beschäftigt mit der Baustelle. Oh yeah. That game is really more of a co-op game than a single player one. Aber das Problem ist, ich level so praktisch nicht. Yeah, that's the problem. Wenn ich wenigstens leveln würde, vernünftig. Maybe you will once we are basically the same level, but I don't know. Aber wir werden es nie herausfinden. Probably Welches Level bist du? 14. Obwohl, Level. Actually, I can probably skill. Oh yeah. Concrete viscosity, asphalt capacity, bucket capacity. What would be? Asphalt. Weil nach dem hier kommt ja eine Straße, die oder so, die wir bauen müssen. Ah yeah, Hab that's ich true. gehört. That's true. Und Yeah. Schaufel hab ich ja, also von daher. Let's get asphalt to max. I have enough points for that. It's probably good. Upgrade levels. Anything new here? That is all unlocked. Nothing new here. I could do a loan now of 1 million credits, but I don't know why I should do that. Weird. Ja, je nachdem wie du die Wirtschaft eingestellt hast, kann es auch passieren, dass du auf 0 fällst. Ja. Und wenn du Wirtschaft einfach hast, kannst du trotzdem noch
Zeug tanken und reparieren, das kostet dich dann einfach nichts. Ja. Deswegen. Progress. Oh, look at that. Milestones, company expansions, wealth. Interesting. Let's take a look in finance. Well, I actually made 300,000 in the last 2 days so far. Nett. Not bad, not bad at all. Four out of 17. Ow, right on my head. Ist ja ein Helm. Thank God. Nice. I can't actually start pouring concrete on this, can I? Nein, aber auf der anderen Dach. Andere Seite. Oh, one? Okay. Der Zweidächer. Oh, I can actually walk up here. Ja. Oh yeah, there's already wood around it. Alrighty. I'll do it. Okay, okay. Oh god. Wrong side. Was? Ah, I just went into the wrong side there. With the concrete pump. There we go. Sieht mein Vater das nicht, wie ich hier mit dem Kran fahre? So wahrscheinlich Hände über den Kopf zusammenschlagen. Okay, I think over here. Why is it red? Hoch. Ah, okay.
Come on now. Really? Eigentlich gearbeitet. Cause I can. Pumpe ist eh leer. Well, I'm going to make it empty. It is empty. And I guess now you go and continue. Since you have the viscosity. And I'll grab another load of concrete. I'm going to fall below 1 million again now. That's not good. Beton ist halt teuer, aber du kriegst halt auch ein bisschen was für die Aufgaben ja jetzt. Yeah. What did it say at the beginning? 1.5 million? All of it? That's good enough. Good enough for me. Oh Gott. What happened? Hat sie nicht verpackt. So it did bug. Nein. Hat sich nicht verpackt, gleich gesagt. Yeah, didn't sound so convincing to me. Weil es wäre das gleiche Problem, wenn ich von da zu machen. Dass der Rüssel auf einmal sagt so, hey, Einfahrt. It didn't do that for me once, actually. Musstest du schon so nah ran wieder? Well, when I had to do it very closely, it didn't do that. But that might be a host client problem again. Nee. Das habe ich auch, wenn ich alleine spiele. Wenn ich zu nah rangehe, dann Too close to the concrete pump or too far down? nein, zu nah ran, wenn ich zu weit zusammenpacke. Ah, okay. Oh. Also wenn ich praktisch die unteren beiden Arme fast zusammen habe, dann geht der Rüssel rein. Ja, in die oberen zwei Arme, die ausgesehen hat. Oh, that was perfect timing. You're almost empty. Okay. Let's get to it. Welche Position der Arm genau hat. Weil eben gerade hat er zusammengeklappt und jetzt nicht mehr. Ah. Mal gucken. Oh, now I'm really far away. That's going to be interesting. Actually, Ja, nicht. I have like a little hydraulic
at the bottom of that thing. I thought I could like angle it more upwards, but no sir. Das reicht trotzdem. What the fuck? I'm definitely getting that stuff. Daneben, oder? Yeah. Definitely not going in there, but okay. I don't think I need to drive again. At least for now. The next thing will probably be... What's going the next thing? Prefabricated component placement for concrete into the formwork. Okay. We do need more concrete, but I want to do some frameworks now. I'm going to get ready for that. Whee! Zumindest er sollte mich zusammenpacken, solange ich auf dem Dings drücke. Ja. Passiert hier. Will you make it? Yes, you will. Perfect. Was close though. Okay, there is a wall pot. Okay. Liegen noch? Ah, da liegen welche. Gut. You could grab some more concrete maybe. Moment. Was ist da noch drin? Ah, das reicht doch für die beiden dicken Elemente. Probably. Ja, They are not very big after all. Nein. Wirst du die und ich muss nicht mal bitte, das passiert automatisch. There we go. What's going to be next? Probably the stairs that are laying around here. Ja, definitiv. Well, I'm gonna get ready for that. Yep. Stairs next. Die muss ich nicht gießen, oder? Don't think so. Nein, die sind fertig. Aber nice, langsam Form an. Yep. Jetzt trotzdem mal zusammen die Pumpe. Einfach, weil damit der eine Arm wieder passt. Ja. Weil der, mit dem man hochgeht, ja Arm B und D, oder nee, Arm B und C, wenn die einmal gestreckt sind, die kriegst du nicht mehr zusammen. Ja. Das... Ich weiß nicht warum. Das ist einfach scheiße. Well, I do, actually. With Ich hab's keyboard auch and mouse. Habe ich versucht, ich hab's nicht hinbekommen. Okay.
I did, I think. Also Maus brauchst du nicht, oder? No. Excavate foundation. Not again. Ja gut. Where? Oh, over there. Okay. Interesting. Anderen Seite der Gleise? Between the train tracks. Okay. Gut. Going to follow you with the cat. Oh. Folge mir langsam. Schneller bin ich selber nicht. Just wanted to say that. Ich weiß, was da hinkommt. Da kommt wie so ein Turm. Wie Rollstuhlfahrer. Maybe. Und liftmäßig. Vielleicht. Wow. Very bumpy. Let me check what's next here while you Fundament excavate. Oh yeah, a lot of foundation excavation. Okay then. Going to get the other truck closer then. I'm pretty sure we have to excavate the whole thing, just step by step. Hier wäre jetzt der kleine Bagger, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Wenn ich mehr Bagger muss. Aber. Scheiße. It's something for you to decide. Beziehungsweise ich muss aus einer anderen Position heraus baggern. Nee, ich muss auf die Sheet mit dem Bagger. I'm a little bit stuck. I'm a lot stuck, actually. Let's try it again. Go into that part forward this time. Actually, got an idea here. Oh yeah! That should work, shouldn't it? The other one full? Weiß ich nicht. Ah, let's make the other one full first. Ich muss eh gleich runter hier. Ja. Ich muss auf und unten baggern. Der Winkel ist richtig scheiße. Und ich sehe es nicht, wenn er muss noch weiter nach hinten kommen, oder? Ich kann nur hinten draufschmeißen. So was Unternehmen gegangen. Ja. Ein Stück weiter nach vorne. Ja. That was a good one. Oh yeah, and then you have to leave. Good enough. I'm just going to get rid of that stuff. Nächste Fundamente werden auch hier sein. Yeah, I think so. Yeah, step by step. Aber wahrscheinlich, damit ich das vorderste machst, der so, kacke, ich komme auf die anderen nicht mehr ran. Exactly.
Oh, you're driving down now. Okay. Ja, ja, der Seite krieg's besser hin. Well, I was trying to drive up. Didn't work out so well. And of course now I'm outside again. Damn it. Just a second. I'll have to drive the other one out of the way first. Okay. There we go. Damn it. Why do I always park in the middle of the road? Where do you want me to put it? Wo ich stehe. Okay. Auf die Gleise, wenn es geht. Yeah. Should work. Yeah. There's already someone waiting at the train station. Well, he's going to wait for a while, I think. Vorne in so einem weißen Strickjacke oder was er hat. Yep. Ah. Alright then, time to drive back and forth with some soil again. Hey! Schon lange nicht mehr gemacht. Yeah. I need to make the music a little bit louder here. I don't hear a thing. Oh, yeah, that's better. Eine Schaufel, fast 60%. Nice one. Die Schaufel ist nicht mal voll. Not bad, not bad. They definitely made that so you don't, well, excavate yourself in a hole. Nein, ich krieg die schon voll, die Schaufel. No, I mean they did it like they did the mission, so that you don't make a hole and then notice, oh shit, now I can't get to the other ones. So, das meinst du? Ja, da denke ich mir aber auch, dass ich das extra so gemacht habe. 100%. Ja gut, macht doch Sinn, gell? Ja.
funktionieren. Ich das jetzt nicht. Almost 69%. War 69%? Completion. Bei mir steht 68. Yeah, almost 69, Ach so. I said. Also ich würde mal sagen, der ist richtig schön voll. We shall see. Jetzt, wenn ich reinsitze, ist der massiv überladen. Nein, das ist wirklich schön gefüllt. Oh yeah, that looks very, very full. Oh yeah, nice work. Schauen wir 60%. Crazy. Absolutely crazy. Alright. I'm definitely not going to get that thing back to the gravel plant with it being overweight. Wie viel ist bei dir überladen? Hier oder nicht so? It was almost fully loaded. Let's say you were better than before, but still not completely full according to the graphic. Jetzt habe ich ihn ja geschmissen. Ganz schön bekommen, auch nicht schlecht. But I'm pretty sure I'm going to lose a little bit here now. Oh, actually, now I'm right at the border of being overweight. That was a very, very nice haul. Oh mein Gott! What did you do? Ich bin in den scheiß Bug eingestiegen und auf einmal hat er angefangen rumzubacken. Aber dafür ist jetzt alles schön flach hinten verteilt. Heiliges Geschehen. Nice. Clip it, I wanna see it. Ja, ich werd's rausklippen. Nice. Ich schick's dir dann später. Yeah, you can post it in my Discord. Ja. Ist echt ein Problem, weil der Bagger da jetzt nicht rummacht. Das lag deswegen oder wie? Wow. Alright, I don't think I have had a dump truck that full so far here. Let's see how much I get. Almost 9,000, holy crap. Very nice.
drauf. %. How many foundations do we have to excavate? 10 Stück oder so? Jump, little truck, jump. Stuck, jetzt bin ich's nicht mehr. Siehst du die Erde auf den Schienen? Yep. Da war ich irgendwann stuck. Ich hab mich selber befreit, weil ich die Schaufel im Bagger Okay. gedrückt habe. Das ist doch noch nicht ganz voll, ja. Yeah, it's full. Echt? Yeah. A little bit overweight, actually. Okay. Ja. Das ist wie letztes Mal mehr voll. Naja. Can I actually just leave it like that here? Ja. Alright then. Let's go. God, what the hell? What did I just hit? Those branches of that tree were really, really solid. Holy crap. Nice. Construction stage H. 70%. We are getting there, slowly but surely. Was mir fehlt, ist ja so eine kleine Tankstelle für die Baustelle. Yeah. A fuel carrier trailer would be perfect here. I'm going to check if we need gravel next before I go back. Glaube nicht. Jobs. Fabricated, unpacking, concrete walls, ceiling, concreting, roofing. No, I think it's only concreting and setting up prefabricated walls and roof.
I'm still going to leave the dump truck down here though. If we're going to need it, we're going to need it down here anyway, I think. Oh, I'm actually not going to leave it in line of the concrete thing. Jo, was in den Truck eingefüllt? Sieht so leer aus vom Faden. Which truck? Den du mir da positioniert hattest. Let me check. Aus meiner Position sah der ziemlich leer aus. It's completely empty. Alles daneben geworfen. Yep. Faszinierend. Faszinierend. Good job. Mit 4 war es eh nicht. Ja. Alright, you are placing that stuff, I guess. Let me check how the concrete situation is. That one is empty. That one is half full. Okay. Since there was at least 2 more times concreting, I'm going to get another load of concrete. Which is thankfully very quick with those trucks. Nice. Ist jetzt schon wieder passiert? Drove a little bit on 2 wheels and got saved by a wall. Oh no, not again. Oh, gerne. The material cannot be dispensed into the construction machine. Ah, ey. Yep. Damn it. Well, that one's broken again. I could fill it up manually though. Or automatically? Automatically. Ging aber wenigstens mit das diesmal. Yep. I did drive down here for nothing though. I actually drove down here now to pay more. Ja, die Zeit geht was. Mhm. I'm really driving like a maniac with those things here. Compared to SnowRunner, that's so different. Glaube ich dir. Just way more punishing in SnowRunner if you mess it up. Sie auch machen, einfach Verkehrsregeln rein. Alright, you need
material to be unpacked. No, nothing easier than that. Was sagt er jetzt? Ooh. And boom. I need to pour walls. Well, I'm going to do that then. Ja, mach mal. Noch nicht fertig. Going to try and use the ones close to you first. Spielt keine Rolle, auch für dich nicht. Kommst nicht im Weg. Probably not, but still. Ich hätte den gemacht, der halt am nächsten an der Beton dran ist. Wegen dem Zusammenklappen. Which is actually still that one. Mostly. Oh, okay. Forgot to turn on the concrete pump. The concrete mixer again. Nee, was denn dran ist, ist genau andere Richtung. Die Wand. Not that much of a difference though. Dann sieht das von der Is it Karte empty? I just... hinten den Deckel aufmachen. The hell? Deckel nicht auf. So. Is it up? Open? Ja, ja, so. Damn it. Ja, ist mir auch schon passiert. There we go. Now we are pouring. Empty again. I'm just going to change up the concrete mixer. And I guess you are going to go for the rest of the walls. War. Since you do have the viscosity skill. Ja. That's definitely too far away now. That's better. Alright. Already at 62%. Other one is more though, let's check. Okay, we need to pour concrete for the roof as well, so I'm going to get another truck. Hätte ich auch vorher sagen können, dass wir es brauchen, weil ich sehe die Beton-Elemente rumliegen. Ja. Die zwei Teile stimme ich jetzt einfach. That was a good jump.
That were a lot of different objectives at once. Holy crap. 82%. What do you say? Will we finish that and then end the stream for today? Wouldn't mind. I do want to finish it though. And apparently I drove down here for nothing again. So, Yep. das ist scheiße. Yep. That's very annoying. Oh well, I do have the money, so I don't care. Oh, bitte mich ja nicht mehr wegfahren, brauchst du bloß noch immer wieder befüllen auf der Yep. Baustelle. If we need a lot more, that is. I guess that one is empty now? Yep. Alright. Nice. I'm going to go ahead and get the concrete beams installed, I guess. Hat's auch gedacht, dass du das machst. Sure thing. That's a very big building we are constructing here. Holy crap. Not bad. I just noticed the magnetic thing you were mentioning the last time. Yeah? Yep. Since those pillars or those beams I'm constructing right now are you really notice it. Can actually see it very good with those beams. God, that was way too fast. Ich mal mehr Bilder, wo steht markierten Bereich räumen. Huh. Yep, that's
the area where I am. Or where the beams are. Ah. Also wenn die weg sind, dann ist gut, hä? Probably. Aber wenn du es siehst. Then it's roof time. Aha. Bye bye. And one more. Concrete stairs next. There really going to be another? No, that's just stairs to the roof, probably. Die geht wirklich bloß zum... Obwohl... Da We liegen noch don't zwei have another pouring concrete thing, I think. Do we? Vielleicht ist das andere ein anderes Dach, so ein Wellblechdach oder so. Maybe. Aber da haben wir auch noch was rumliegen. Ich glaube, das Wellblechdach ist eher mehr für drüben. Watch out, stairs coming through. What the hell? Smooth. You're in the way though. Schade. Wo noch? Nope. Ja, Nice. sehr gut. Oh god. Oh, that's a lot of roof to place. Holy crap. 16. Das ein Dach in das andere, dann kann ich wenigstens wieder betonieren. Yeah. Do you have to unpack that? Nein, wieso? Sind schon. Ah, andere Seite. Oh, okay. Not sure if I can actually reach them. So. Du bist praktisch fast am äußersten Ende vom Rad. Yeah. Basically, yeah. Which makes it very, very hard to actually get it right. Was? Especially with the crane speed I have. Die gleichen Bahngeschwindigkeit, das macht schon. Alrighty. That's a lot of stuff to place. Holy moly. Ist ja eine Burg? Little bit. Would be a good home base in 7 Days to Die. Actually. Can you turn off the concrete pump for now? That's a Nein. really annoying sound. Ja, das ist damit du schneller arbeitest. I'm doing all I can.
ist gut, ich mach's aus. It will take a while until we can use that anyway. Alles klar. Ja, ich jetzt her, ich geh jetzt mal schnell auf die Toilette. Alrighty. Ich hab eh grad Pause. Yeah, basically. So, wieder da. WB. Falls ihr morgen auch Bock haben solltet auf Construction Simulator, muss ich nur sagen. Na klar. Weil die Nata, also ich die Nata spiele jetzt erstmal für 2 Wochen circa. Mhm. Weil sie hat momentan keine Lust zum Zocken. Okay. Zum Stream. Also reicht Zeit. Okay, ja, mal gucken. Ja, nur wenn du Bock hast. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Mir auf jeden Fall. I know, I know. Oder So. Witcher mal gucken, eins von beiden. Witcher Yeah, besiegen I auf was einfach I was actually thinking playing a little bit more Witcher as well, so maybe I do some Witcher tomorrow. I don't know yet. Eigentlich auch nicht schlecht, da kommst du mal ein bisschen vorwärts, weil du brauchst halt echt sehr viel Zeit. Yeah. Wenn du immer noch montags spielst, ich weiß nicht, irgendwann würde ich komplett rauskommen aus dem Spiel. Probably. Ich muss sagen, du saust eine schöne Gegend. Wo ich jetzt bin. Mhm. Nicht so verregnet. Und den Aufzugsschacht runterfallen. Yay! Und ich bin stuck. Nice. Alright, I am almost done though. Kann ich das denn gießen, wenn du die nächsten Teile mit dem Faden abdeckst oder so? Hopefully. Komm echt nochmal Wände? Tatsächlich ein dritter Stock gefallen. Probably just a small little area where the Wahrscheinlich, ja. elevator technique is, or the stairway. All right, concrete ceiling. I can't do anything else, so yeah. Schade. Man könnte ruhig schon die andere Seite machen. Yeah. But no, not today. But that's okay. I'm going to do a little bio break anyway. And I'm going to leave my screen on so you can watch Ukos do its magic with the concrete pump. So I will be back shortly.
Alrighty. I am back. Okay. Thank you. 65%, we're getting there. I'm definitely not going to bother driving. Was machst du nicht? Runterfahren. Achso. Won't work anyway, so why should I? That should be enough. Oh, Unterbruch. Da passt kein Unterbruch beim Pumpen. Huh? Ich meine, es gab fast keinen Unterbruch beim Pumpen, weißt du, Ah, okay. Ja, mit dem Wechsel. that was my goal. There's actually Genau, wenn du a lot to pour still. hat wieder Arbeit für dich. Neue Deckelemente platzieren. Yeah, now they are on the other side. What the hell? Naja, Oh. wäre so eine Art Aussichtsplattform hier. Oh, something in that direction at least. Das vielleicht irgendwie. Kriegt das eine Gelenk nicht eingeknickt, das nervt. Hm. Zwischen A, B und A, C. Weird. Der ist gestreckt, das nervt. Kannst auch nicht irgendwie anwählen oder so. Hm. Heißt, wenn ich nochmal zusätzlich. I mean, I could probably do it with shift. Heißt, ich müsste auch noch zusätzlich. That's usually the function key. Maybe one of the bumpers? Right bumper, left bumper, and one of the arrow keys or analog sticks?
At least I this think- time we can do something together, at least. Ja. Nein, ich lasse den bitte jetzt einfach auf 10 Kilometer Höhe fallen. Gefühlt. If it works, it works. Scheint zu helfen. Scheint auch zu funktionieren. Alrighty. Alter, was? More walls. What the hell? Another? Holy crap. What are they trying to do here? Oh, my tablet just cut off. Okay. Concrete the ceiling and pour walls. So nothing for me to do here for now. Oops. Dann mach ich das hier fertig, vielleicht kommen wir noch neue Decken drauf, weißt du. Ja. Maybe. Do you need more concrete soon? You probably don't know. Wahrscheinlich. Ich würde jetzt mal davon ausgehen. Oh yeah. That's going to be a very weird train station building. Ich habe keine Ahnung, was das moderne ist, was wir hier machen. Hmm. I'm Weißt du, very so- interested in how this will look once it's really done, actually. There we go. My tablet is restarting. It's at least something. You can go ahead, in theory. And I can place more ceiling elements. Perfect. Where are they this time? Well, of course, on the other side. And yes, you have to pour cement in those as well. Natürlich.
is what I want. Nur so langsam ist dadurch, dass du den Arm nicht knicken kannst, den einen, ist langsam recht schwer. Weißt du, du könntest ja den Arm einknicken und die anderen Arme dafür strecken. Ja. Dann würdest du gerade wieder andere Höhen erreichen können. Aber nein. No, sir. That would be too easy. Ja. Hätte ja eine intelligente Engine machen können, die den einfach genau, wenn du mit Höhe anpasst und so, einfach, dass es nicht passt. Nope. Dass sich das dann selber so zurechtknickt, weißt du? Would be too easy. Ja. Not possible. Ja, dann sollten es aber wenigstens ansteuerbar machen. Ja, ich erinnere mich jetzt mal die scheiß Pumpe zusammenlegen muss. Well, maybe that was their intention. Weil ich, stell mal, du willst das Ding wirklich so Simulationsbasis spielen. Mhm. Du kannst die Beta-Pumpe nicht selber zusammenlegen. Weil du den Arm nicht einkriegen kannst. Well, then you are fucked. Basically. Neue Beta-Pumpe. Okay. We need to put that back on. There we go. Weird. My tablet was doing some weird stuff just then. All right, pour all you can pour. Oh, look at that! I can actually do a complete sealing for the actual train station. Das funktioniert hat. Ja, bei mir steht Deckenbeton 5 von 5, aber da ist nichts bei mir. Deckenelemente, die du gemacht hast, die letzten, I have poor concrete, habe ich nicht. 0% of the part where well, the highest part of the. Ja, da ist bei mir nichts. Okay. Let's try something else then. Going to place that really quick, and then I'm going to place the other ceiling element concrete thingies. The 8 ones up here. Oh god. Something is very wrong right now. Oh god. And we see if you can do that. If not, you probably have to reload. Also ich konnte auf jeden Fall was gießen. Die Maschine hat es gelernt. Hat es als Prozent gefüllt bei dir? Ja, 4%. Dann mache ich einfach weiter. Ja, Guck, was bei rauskommt. Ich sehe zwar nicht, wie viel ich habe, aber...
viel hast du jetzt? 24, 25, 26. And climbing. So you're actually pouring concrete in thin air now. Da geht's einfach in den Boden. Nice. Yeah, you're halfway there. Problem ist halt, ich sehe nicht, wo noch Sachen in Ferien, ja. I'll tell you once we are stopping, let's say, with the progress. So far you are doing good. You're at 82%. And climbing fast. $99. Yeah, right on that corner. Perfect. 100. Ich sehe es immer noch nicht. Das war weg, die Aufgabe, aber ich sehe es nicht bei mir. Okay. Very strange. Can't pour there yet. Ja, ich weiß. Ich kann es schon mal in Position bringen, oder? Yeah. Only have one more to go. Was ich jetzt noch mache, ist, damit ich das sehe, ich reload jetzt nochmal schnell. Okay. Ich bin auf den Sack, dass ich das nicht sehe. Yeah. I can understand that. You are apparently in the marked area. Moment. Yeah, no problem. I have still 10 roof pots to place, so no problem. That should be the last thing, though. After that, we should be done. You are finding the game, though, are you? Ja, ja. Ich bin am Rheinland, fehlen noch ein paar Prozent gerade. Okay. So, jetzt bin ich dran. Alright. Das hat sie zugebracht. Did it work? Ja, ja. Also, keine Ahnung, ich hab nicht nachgeguckt. Ich hab mal so gedreht, dass ich nur auf das Dach gucke, weil ich jetzt hier betoniere. Okay. Und ja, es hat funktioniert. Good. Das war das letzte Mal Beton, denke ich mal. Definitely. We are at 98%. Yeah. It was the camera just went
completely nuts. Ah, ja, das kenne ich. Manchmal denkt sich die Kamera so, jetzt. Yep, exactly. Now I show him who's the boss here. Sie würden was sehen. Sie haben sich geirrt. Yep. And something else exploded. What's going on here today? Very weird in my hometown now. A lot of things exploding on a Saturday. For some reason. Two more. Yeah, probably just some assholes. With some leftover Polish firecrackers. Ah, ja. Second to last roof part coming up. And last one coming up. Ich war schneller als du. Oh no! Ich hab irgendwann fast keinen Sprit mehr. 400,000. How do I get rid of that crane? Bahnplatz gehen. Oder einlagern. Hello, Miss Mayor. The new waiting area is so modern and inviting, a place where you don't mind staying, even for longer periods. It's also nice to see that the old building has been preserved, and with it, a piece of the city's history. Wir haben es nicht abgerissen, Gott sei Dank. Which old building? Ah, that old building. Okay. Nice. Ah, Bahnhof. Perfect. And we have grass on the roof. Sure, why not? Well, that was a Wo kommen very die Wände hierher? Da waren keine vorher. magic. We had magic concrete, so. Thanks. Alright, I say that was a very successful one. Hast du auch 3 Punkte auf der Minimap? Where? Auf der Minimap habe ich 3 rote Punkte. Also einmal ich mit dem ausgewählten Kreis bei mir, du und dann nochmal irgendein Punkt. No, I only got 2. The hollow one, which is me, and you, the filled one. Your game is weird today, Marco. Schon. Your game is a little bit weird today, but I would say Genau. that's it for today. Würde auch meinen. I am going to check if it is worth to rate to somebody today. Ich gehe schon mal, ich muss noch einen Zug erwischen, gell? Yeah, alright, Marco. Thank you for participating. I actually got 2 guys I rated to before who are playing Construction Simulator and Fukos, but I don't think Fukos will continue to play. Let's check. Und jetzt schon vor morgen, wenn ich das alleine machen muss, ey. Final US campaign. Nah, that's too much spoiler. So, an der Stelle beende ich auch meinen Stream. Yeah, I Schönen Abend, actually Leute.
I actually think I'm not going to raid to someone today. They are all doing weird stuff today, so I'm just going to go for my other scene, which doesn't want to go up, so let's do it manually. Yeah, thank you again to Marco, and thanks for everyone who watched. I'm going to bed now, and I'm probably going to be back here tomorrow afternoon, maybe. We shall see, we shall see. Yeah, I hope you had fun, and if you did, you know what to do. And if you didn't, you know what to do as well. And yeah, have a good night. Do it And anything. have a good night, Anyway. everyone, and I will see you in the next one. Bye bye.